Pokud to nedokážete říct jasně, sami tomu nerozumíte. Říká filozof John Searle, autor argumentu čínského pokoje. Ten, který vysvětluje některé z těch vůbec nejsložitějších konceptů. Vysvětluje jasně, srozumitelně a hlavně užitečně. A ano, někdy je to velmi těžké. V několika větách, někdy v několika slovech, jindy dokonce v několika obrázcích nebo několika zvůcích. Vysvětlit něco složitého, komplexního, na první pohled komplikovaného nebo dokonce neuchopitelného. Ale pokud je o vědu, je to nutné. Je to naprosto nutné. Nejenom pro rozvoj vědy, ale v důsledku také pro rozvoj lidstva. Protože pokud se přestaneme ptát, tak lidstvo skončí. A vědkyně a vědci se umí ptát a potřebují se ptát. Věda dokáže posouvat hranice možného, dokáže otevírat nové obzory, otevírat nové otázky a také na ně hledat odpovědi. Zároveň ale musí být součástí každodenního života. Vědkyně a vědci musí přicházet s novými věcmi, ale také umět reagovat, protože věda nesmí být něčím vzdáleným, nedosažitelným, něčím výjimečným. Věda musí být něco běžného, součást každodenního života. Aby každý věděl, cítil a chápal, že je užitečná. Že vědkyně a vědci jsou tady pro mě, že mi pomáhají, že můj život je díky nim lepší. A právě to je úkolem komunikace vědy. Úkolem komunikace vědy je ukázat, že každý, kdo jen trochu chce, může vědě porozumět. A nejenom, že může porozumět, má porozumět, ale navíc ho to musí bavit. Protože věda je cool. A pokud nás něco bude bavit, tak to budeme říkat dál. Budeme se o to zajímat dál. Budeme tomu fandit dál. A díky tomu posouvat svět dopředu. Protože tohle věda umí. A pokud dokážeme udělat vědu krásnou a užitečnou, tak bude každý, kdo to zvládne, posouvat lidstvo zase o kousek dopředu. Dnešní konference Komunikace vědy 360 stupňů má ten úkol jasný. Otevřít další dveře a udělat další krok v tom, abyste nejenom vy všichni, kdo jste tady v sále, ale také vy, kteří nás sledujete ve světě jedniček a nul, ať už živě nebo ze záznamu, věděli, jak udělat další krok. Vzít si zkušenosti a rady od těch, kteří vědu komunikují roky, ba desetiletí. Děkuji, že jste tady v budově Akademie věd. Děkuji, že jste u svých počítačů, mobilů, tabletů, ať sedíte kdekoliv, doslova kdekoliv, a že jste tady s námi pro komunikaci vědy. Dobré ráno vám všem. Celá konference je připravená tak, aby pro vás tady v sále, ale i pro vás, kteří se díváte na dálku, byla co možná nejužitečnější. Proto nás dnes dopoledne čekají dva keynoty, čekají nás dva významní řečníci, jeden muž a jedna dáma, kteří nás vezmou do velmi odlišných světů, ale velmi odlišných světů na první pohled. Spojuje ale to, že jejich světy posouvají lidstvo dopředu. Vy se můžete ptát, jak tady v sále pomocí mikrofonu, tak také přes slajdo, #Komunikace vědy. Využijte proto, abyste položili jakoukoliv otázku. Já budu jednotlivé otázky sledovat a budu hned po každé přednášce využívat vaše dotazy, aby se posunula debata tam, kam potřebujete. Tam, kde je to pro vás užitečné, tak, aby vám to co možná nejvíc pomohlo. Odpoledne nás pak čekají praktické semináře, workshopy třeba o tom, jakým způsobem komunikovat v médiích, jak se připravit na televizní rozhovor, jakým způsobem psát, nebo také třeba právní poradna. Záznam z toho, co se tam bude dít, co se tam řešilo, potom najdete samozřejmě také na webu v
záložce konference Vědy 360 stupňů. Ta se koná díky spolupráci Akademie věd, díky spolupráci Univerzity Karlovy a platformy SciComHub. Jsme na akademické půdě, v tomto případě Akademie věd jako takové, a proto prosím naší dnešní hostitelku, paní profesorku Evu Zažímalovou, o úvodní slovo. Paní profesorko, dobrý den. Já myslím, že to zkusíme, a jestli ne, tak to vyřešíme jinak a najdeme jinou variantu toho, aby to fungovalo. Ano, to už je jiná káva, děkuji. Já než začnu oficiálně, tak vás malinko opravím. Není naším úkolem dělat vědu krásnou, protože věda je krásná. Tak jenom to ukázat všem. Tak, děkuju. Vážený pane prorektore, vážený pane profesore, vážené dámy, vážení pánové, já vás opravdu ráda vítám tady na půdě Akademie věd České republiky na zahájení vlastně doufejme první v řadě konferencí, která má velkou ambici se stát platformou nebo fórem pro komunikaci vědy. A jak už říkal Dan Stach, vznikla tedy na základě dohody a spolupráce Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy a platformy SciComHub. A já budu s dovolením, protože zde máme zahraničního hosta, trošku skákat mezi češtinou a angličtinou. It's my great pleasure to open this conference with a lecture by our esteemed guest, Professor Iain Stewart. I hope I pronounce your surname okay, your first name okay. Professor Stewart is one of the world's most renowned science communicators. I have the pleasure to meet him in Jordan some months ago, so it was a pleasure even then. I think Professor Stewart has gained international recognition through his long-standing collaboration with the BBC. And he is the author and presenter of award-winning science documentaries that bring geological processes and the Earth's history to life. And he did it in a very compelling and accessible way. And his approach to science popularization demonstrates that science is not just technical and complex, but it can be also fascinating, inspiring, and accessible to all. And I would like to thank Professor Stewart for accepting our invitation, and I'm sure that this lecture will serve as a great source of inspiration, and it will be also, let's say, fascinating and inspiring. I would also like to mention that we at the Academy of Sciences some time ago we drew inspiration from UK Parliament. You may not know it, but they actually issue what they call with typical British humor post notes, which has nothing to do with post office, but it's the initiative of the UK Parliamentary Office of Science and Technology. And they produce very targeted, scientifically grounded briefings for policymakers and legislators. And I think it's very, very useful thing. And we got this inspiration, and we also try to provide independent, impartial, and expert-backed information for some very pressing scientific issues that are relevant to society as well. So we thank indirectly to British Parliament for this inspiration. A teď mi dovolte, abych skočila zase do češtiny a chci říct, že jsem hrozně ráda, že se podařilo tuhle konferenci uspořádat. To téma je aktuální a jak říkal Dan, a taky velmi, velmi důležité. Asi si nemusíme všichni říkat, že věda a výzkum obecně jsou strašně důležité pro pokrok jakékoliv společnosti a pro zem našeho typu, která nemá zrovna příliš mnoho přírodních zdrojů. Je to o to důležitější, protože bez dobré vědy a dobrého výzkumu nebude žádná budoucí prosperita. Ale asi neexistuje vědecký objev, který by se dostal ke společnosti, pokud bude pouze, a neříkám, že to není důležité, ale pokud bude pouze
komunikován prostřednictvím odborných článků a odborných platform a pokud zůstane tedy obrazně řečeno v laboratořích. Součástí vědy, a to integrální součástí vědy, je nutnost komunikovat výsledky vědy, komunikovat je nejenom mezi vědci a řekněme poučenými laiky, ale v rámci celé společnosti. A co bych hodně zdůraznila reprezentantům, ať už tedy těm legislativcům a nebo tedy těm, kteří jsou součástí exekutivy. A tady bych si dovolila citát. Americký vědec a popularizátor vědy Carl Sagan kdysi řekl o vědě a výzkumu, že jde o způsob myšlení mnohem více než o soubor znalostí. A já si myslím, že vhodná komunikace vědy určitě pomáhá taky tomu, aby ten vědecký způsob myšlení se dostal do co nejširšího okruhu lidí. Nikoli na té znalostní bázi, ale na tom způsobu myšlení, protože to je hrozně důležitá věc. A mně se třeba velmi líbí téma jednoho z odpoledních workshopů komunikátor vědy jako profese. Tady si nemusíme mezi sebou zastírat, že zdaleka ne všichni vědci, kteří jsou vynikajícími vědci, jsou také dobrými komunikátory. A naopak mnoho vynikajících komunikátorů vědy nemusí nutně být špičkovými vědci. A to vůbec nemyslím špatně. Já bych uvedla příklad jeden a doufám, že se na mě zde nepřítomný člověk zlobit nebude, a to je pan profesor Grigar. Pan profesor Grigal udělal pro fyziku a astronomii tolik, že doteďka už po několika generacích já kamkoliv se dostanu, myslím mimo naše hranice, tak vidím, že vlastně česká společnost je v astronomii a v určitých oblastech fyziky mnohem vzdělanější než kdekoliv jinde. A myslím si, že on na to má obrovskou zásluhu. Takže to je strašně důležitá věc. My se na Akademii věd dlouhodobě a systematicky snažíme komunikaci rozvíjet. Bereme to jako důležitou a já bych řekla integrální součást naší vědecké práce a jsou to nejenom ony avexy, které jsem zmiňovala v té anglické vsuvce. Je to mnohem víc dalších věcí. A je to o to důležitější poslední dobou, že vím, že žijeme v době nejrůznějších dezinformací, cílených dezinformací a fake news. A kdo jiný by měl ty věci uvádět na pravou míru, než my z té vědecké sféry. A měli bychom to dělat způsobem, který nebude povýšený, který bude používat prostředky, které jsou srozumitelné, řekněme v tom nejlepším slova smyslu normálním lidem. Takže myslím si, že je to náš velký úkol a že bychom se tomu rozhodně neměli vyhýbat. A já bych úplně nakonec, abych nezdržovala dlouho, chtěla poděkovat jednak nadaci IOCB Tech a jejímu řediteli panu Dušanu Brinzaníkovi za velkou podporu téhle konference a také velké poděkování patří 3 dámám, které mají lví podíl na té organizaci. A to je paní proděkanka pro vnější vztahy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Tereza Klabíková-Rábová, vedoucí tiskového oddělení Střediska společných činností Akademie věd České republiky Markéta Růžičková, tamhle ji vidím, a Zuzana Hubičková ze SciComHubu. Já vám přeju hrozně hezkou konferenci, držme si palce, ať se nám podaří komunikaci vědy udělat na takové úrovni, abychom si jednak sami neudělali ostudu, ale hlavně abychom pomohli celé společnosti a zabránili nesmyslným a velmi často nebezpečným fake news. Děkuju. Děkujeme, paní profesorko. Díky vám. Díky vám. Díky vám. Spolupráce je nutná ve vědě ve všech oblastech i v komunikaci. Dnes spolupráce mimo jiné Univerzity Karlovy a Akademie věd. Prorektor Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák. Dobrý den. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážení keynote speakeři, milé dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením, že vás můžu u této výjimečné příležitosti oslovit jménem naší paní rektorky magnificence, paní profesorky Mileny Králíčkové a tlumočit vám její srdečné pozdravy a osobní podporu této velmi důležité konference. Chtěl bych navázat na slova paní předsedkyně o proměně vědecké komunikace a o tom, že komunikace vědy je mostem mezi objevem a jeho dopadem do společnosti. Výzkum není dokončen, dokud není společností sdílen, diskutován a pochopen a jako lékaři mi nedá nevzpomenout příkladu doktora Ignáce Semmelweise, který si v polovině 19. století jako mladý lékař několik let po škole lámal hlavu tím, proč na jeho univerzitní
porodnické klinice v některých měsících téměř každá třetí žena zemře po porodu na infekci, zatímco na klinice přes ulici, kde se medici neučili, taková komplikace neexistovala. A svým důvtipem a přístupem a i takovou tragickou okolností zjistil a prokázal na datech zcela nepochybně, že pakliže si lékaři mezi pitváním zesnulých a odchodem na porodnici umyli ruce, tak vymítil tyto poporodní komplikace. Bohužel autority tehdejší vědecké i lékařské jeho objevy neuznali, považovali je za zcela mylné a nepodložené. Ignác Semmelweis během několika let propadl těžké duševní chorobě a zemřel násilně v Ústavu pro choromyslné a potkal ho tak velmi tragický osud, stejně jako stovky, ne-li tisíce žen, které takto tragicky zesnuly. A pro mě je toto takovým mementem, že univerzity by neměly pouze vytvářet excelentní vědecké výstupy a tvořit špičkový výzkum, ale také zajistit, aby tyto poznatky se dostaly skutečně k široké veřejnosti a aby byly akceptovány. A Univerzita Karlova, jakožto, jsem tomu rád, nejlépe hodnocená vysokoškolská instituce nejen v Čechách, ale i ve střední a východní Evropě, tomuto tématu daruje velkou pozornost, což se projeví například tím, že podporuje i takové méně formální aktivity, jako je soutěž FameLab, anebo podporou a spoluorganizací vysokoprofilových konferencí, jako je tato. A snad mohu konstatovat, že Univerzita Karlova si klade za svůj dlouhodobý cíl udržet a dále posílit svoji roli jako centrum vědecké komunikace, jako instituce, která podporuje spolupráci mezi vědci, novináři a řekněme politiky a dalšími příjemci těchto informací, tak aby zůstávala i nadále centrem dialogu, inovací a veřejného zapojení. A jsem přesvědčen, že toto setkání významným způsobem pomůže nejenom této misi, ale i k rozvoji a budoucímu úspěchu České republiky. Dovolte mi se rozloučit citátem. George Bernard Shaw řekl, největším problémem komunikace je iluze, že už k ní došlo. Děkuji. U každého projevu platí, že by měl mít několik fází a několik projevů a tady jste viděli, jak jsme se z doba pozitivna do doby temna vrátili do pozitivního světa. Ano, i to je jeden z nástrojů komunikace a stavby toho, jak se může skládat i třeba úvodní projev pro takovouhle konferenci. My vyrazíme pro našeho dnešního keynote speakera. Geology isn't a real science. Said one of the most distinguished scientists all around the world, the man who popularized especially quantum physics in a way that nearly nobody did, because Sheldon Cooper is always right. With one exception, because geology is a real science. But the rock is extremely boring. But the story that the rock tells is hugely interesting. It's saying our first keynote speaker of today's conference, the man who traveled the world, working for over 15 years for the BBC, creating films for communication of science. Research that is not communicated outside academia is not very useful. Said the man who is telling stories that can both entertain, inform, and also make people interested in more than he is just saying, than he is just talking about. He traveled the world literally several times, but he was also locked up in an aquarium, a sealed box, for 48 hours, with just some plants to show that these plants are providing enough oxygen for him to survive. If we can make things like volcanoes and diamonds and dinosaurs exciting, then we must be doing something wrong, says our first keynote speaker, who did a lot of things right. And he will share his experience. Ladies and gentlemen, Professor of Geoscience Communication and University of Plymouth, Iain Stewart. Thank you very much for joining us. Yeah, okay, I can multitask, I think, maybe. Thank you, everyone. Thank you to the University Karlova. Thank you to the Academie, and thank you to the SciComHub as well for inviting me here and getting to speak to an audience where I think I'm kind of half speaking to the converted, but let's see how this goes. Madam President, yeah, we met in Jordan, and you got a hint of my life that's there. I spent the last 4 years in the desert, which is always a good thing, to leave academia, to leave that safe space and go into somewhere else. And
changes your perspective on everything, and then to come back in, and I'm coming back in to the university world. And what's interesting is in the UK, science communication is a very rich ecosystem. It works at all levels. So you have academics like myself who are on television, but it goes all the way down to dance your thesis or science in the pub or all these kind of things at the student level. So going to a place like Jordan, developing country, where essentially the academic world is completely disconnected from society, from industry, from communities, from politics, was quite interesting. So one of the things I've been doing at the Royal Scientific Society, which is essentially Jordan's national academy, is trying to think about what happens if you put communication as the central engine of your organization. In other words, if you start to get everyone to think about how they communicate what they do, not just out to the public, but to each, from one department to another department, etc., trying to understand why what they do is important and what it is people should know about it. And so that's partly what I've been trying to do with Princess Samaya at the Royal Scientific Society. I wasn't going to say anything about geology, but Daniel's triggered me. So science communication for geology is pretty easy because you have amazing places. This is up in the Altiplano of Bolivia. But you have volcanoes and you have dinosaurs and things like the earthquakes and things that push themselves into the public kind of recognition. It's harder for some other areas of science. And so, sometimes this comes up and says, oh, well, what I work on is not very, familiar to the public, and therefore it's hard to communicate. So one of the things I'm interested in is how we go to the academics that are this intellectual talent that we have in universities around the world. How can we kind of trigger them, catalyze them to communicate? And the thing with communication, anyone who's in communication will know, is for communication you have to start with who you're trying to reach. Who are they? It's them out there. It's what do they need? So in that context, I'm always interested in what the academic needs. Because academics have, wherever you go in the world, it's the same in Jordan, I'm sure it's the same here and the same in the UK, there are certain expectations of from an institution, what academics do. And so starting with them, with their needs, and then thinking about how to graft on communication onto that to enhance their offer, rather than pointing the finger at them and saying, you should do this because X, Y, or Z. So I kind of talked, maybe 5 years ago, I can't remember. 5 years ago, maybe or so, I was here giving a talk, and I think that talk was more about communication, rah, 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 we should communicate, etc. This one is more thinking about, okay, how do we embed that in the institutional systems that we have? And how do we get the governance structures, etc.? How do we open up communications so that it's something that particularly early career, the new academics can take hold of and run with. And so that's a real challenge wherever, even in the UK, it's a real challenge. So the point I'm going to talk about is this move from simply disseminating, simply telling people what we do, which is, I think, the starting point, it certainly was for me, for most academics, to move into this idea of having a public dialogue. So trying to understand who we're trying to reach, and why we're trying to reach them, what do they want. And then to participation, where we're actually embedding ourselves into their worlds, not driving it from our worlds. And all of that really relates to academics having a real sense of purpose about what they want to achieve with their career, with their work. And if you know what your purpose is, it's much easier to communicate it. So, a lot of my work in Jordan, a developing country, has been around risk, disaster risk, climate risk, water risk, etc. And so these are two different models of climate, of risk communication. On the left-hand side is the top-down risk management approach, and on the right is a much more bottom-up community education approach. So if we take the one on the left here, so basically there's various people talked about what's necessary, but the key things is 3 phases. There's 3 stages of risk management. So this is experts on risk trying to convey that expertise to those they think need it.
So the first set of ones is just about the accuracy and integrity of the numbers. So they've done some risk management, some calculations. There's a 67.3% percentage chance of probability of such and such. And it's how best to convey that 60% to the decision maker, or whatever it is. And so the first one is about getting the information correct. But then there's a second phase, really, which is recognizing that you're in the persuasion business. And this is very uncomfortable for academics, that actually you think you're trying to be neutral and all the rest, but actually often you think there ought to be a response, a certain type of response from a decision maker or a community to something. You're trying to nudge them, push them towards that. So communication is a form of marketing in the sense that we're trying to nudge people to a certain behavioral change, often. And again, that is uncomfortable for academics that don't tend to be thinking up. But the last one then is moving into this idea of partnerships, that in order to affect change, you have to be connected much more deeply to the community you want to affect. And so that's about how you develop those kind of partnerships. And there's too much detail in here, but there's different models, but they all break down into those kind of three stages, if you like. But if you go to the bottom-up one, which is what the development agencies, humanitarian agencies or development agencies will do, they'll have a different thing. So one of the things they want to do is, what's the purpose of their communications? What are they trying to do? Are they trying to identify a problem? Are they trying to assess something? Are they trying to implement some kind of development plan? Are they actually looking and evaluating whether that plan was effective? They are all different dimensions of communication. And then the next bit is, well, actually, what's the best mechanism to use to do that? Is it where you can see them there? Is it a piece of theatre? Is it some videos they want to do? Is it some workshops, etc.? They're all very different communication formats. And then the last bit is, why are you doing it? What is the long-term purpose of your communication? Giving the poor a voice. Is it bringing in marginalized women and scaling up training? Why are you communicating? There's a lot of time and effort and resource going into communication. Why are you doing it? Now, what's interesting is in the development, these are competing models. So one is the expert-driven, top-down, where the scientist is kind of in charge and it's them that drives it, and the other one is very much the community. What do they need? So I just like to say that science communication offers a way of actually bridging between those two opposing, and they often are opposing views. So just a quick recap on science communication. As an academic field, most people would probably have it going back to about the 1980s when there was various kind of decisions. This had happened particularly in the UK, where they realized suddenly, they did surveys of the public and realized that they were scientifically illiterate. They didn't know basic facts. And this caused great furor about how can we kind of move as a modern nation when our public is so stupid of not knowing basic facts. Clearly, we need to educate them about these facts. So the big thing there was getting scientists to tell the public facts that they thought they should know, facts about gravity, about basic chemistry, etc. So this was very top-down, and there was different modes of doing that. Sometimes they were entertaining, sometimes they were pure educational. But what happened was that there was this realization gradually that simply telling the facts often didn't change people's behavior. So making them aware of certain things, because we use facts in strange ways. We pick them up, we use them, we put them back down. All the facts that someone uses are different from the other facts that we use, etc. So one of the things was realizing that we needed to explain things better. So in the UK, the GM controversy was massive. So basically, we had this situation where UK scientists were greatly in favor of GM crops, but the government decided that we needed to have this consultation with the public. So there was public meetings, and you could do online surveys, and all this information get created to get put out. The public became informed. They had a kind of referendum, and the public said, we don't want it. And the scientists went crazy. They're like, well, but we've told you everything about it, so we don't want it. So there was this realization of a disconnect between the scientists just telling people things and something else was going on. So what's happened basically
in science communication is it's moved from this idea of the public understanding of science, which is like, what is a hypothesis? What's a theory? How does scientists work? Peer review. Understanding the process of science. Well, that's fine. But actually, what was missing was actually this lot. What do they care about? Because that's who you have to reach. So then there was this idea of public engagement, which is, hey, we should involve them in conversations and get to know them a little bit better. But I think the motivation for that was still, if we know them better, we can target our messages better. Pure marketing, you know. So if we know they're interested in that, then if we talk about it that way, that lot will accept what we say. And so we'll end up today across here at this space for a lot of the science communication about participation, which is about co-design, co-production. So really working at, you know, thinking about who you're trying to reach and then working with them to kind of pervade science into their world. And one of the nice phrases that gets used now is allowing a social conversation about science. So that you know you've been successful if when you leave the room, the end user community is talking about science, that you're not driving it. You know, you've just kind of motivated it. So the point is there that scientists and science communication have moved from this dissemination. So the deficit model refers to the fact that the assumption is that the reason people don't follow the science is they don't have enough information. They have a knowledge deficit. So if we fill that deficit with information, then they'll think like us. And we know that from empirical evidence for the last 40 years, just isn't true. So as we move through, we then have to kind of go on this journey. And I think this journey is a journey, this is what I'm talking about, purpose. Why are you doing what you're doing? So this graph really talks to the vertical axis is the motivation or the sense of purpose of a scientist. So why are you doing it? Are you just interested in pure knowledge for the sake of just curiosity, blue skies? Or are you driven by solving very, kind of societal problems that are given to you? And then along here is how much is the external audience, whoever it is, decision makers or the public or a community or business leaders, how much are they involved in the process of the research of the science? And so, in my view, and this was probably for me, and it may not be for everyone, most academics start down here. They've done their PhD, and that's what they've got expertise in. And then when they go into postdoc, etc., that's of course what they're thinking about. That's their network, and so they start to evolve. And really, it's not really driven by any much thought of external perception or whatever it is. But then if they get interested in science communication, they then tend to drift, and I think they drift up in this way. So down here is the idea of, I want to tell people about what I know, because I find it so fascinating what I'm interested in. I want more people to know about it. So that's dissemination. That's about being a better communicator of what you know. But then there's these other kind of domains, if you like, that are lying out there that I don't think we utilize as much. So one is recognizing that we're trying to persuade people for certain behavioral changes around whatever we work on. If you work on AI, I know people in the room are working on AI, or whether it's on disaster risk or climate change adaptation, whatever it is, we're expecting people to move in a particular direction, informed by the science. And then as we drift into this one, then it's much more of like you end up in a kind of social learning space where it's really about the end user community and what they want from you as a scientist, not what you're giving them. So this was certainly the way that I've gone, and most of my recent work in Jordan has been working with communities in Eastern Jordan, trying to understand them and trying to build a science in. So, but where I started was dissemination, has been mentioned. Pure dissemination, like making television programs that go out on mainly our second channel, and BBC Two. No attempt at feedback. Public have no input into the programs. They don't send any information back. You get reviews and things like that, but there's not really an interaction. So really, and as Daniel mentioned, really focusing around the planet and different aspects about the planet for these last few years. But it's increasingly getting into particularly more societal things. The fracking was big, and then oil, energy. And so trying to think about societal driven concerns more towards the end.
So what I thought I'd do is just say some of the things that I think came out of trying to popularize earth science, geoscience, that I think are generic. In other words, they work across all sciences. I think they work probably across all modes of communication as well, whether you're trying to do a tweet or whether you're trying to do a video, a YouTube video, or whatever it is to if you're writing a book. So one of them is about awe and wonder. So psychologists actually have measured awe and wonder. It's an element that you can actually empirically look at. What is it that makes people go, oh? What is it that takes people out of their everyday experience of going to work and things like that, and reading the paper, and then reading some little thing that says, oh my gosh, I did not know that. That's amazing. And I think we've all got it in our own sciences about, it's probably the thing that got us in to the science in the first place, was that sense of awe and wonder about something. It might be very distant to what you're working on now, but something, in fact, what you're working on now, if you told your 17-year-old self about it, they'd probably say, that sounds really boring. And now, of course, it's fascinating for you. So you have to think about that. So anyway, this happens to be the Crystal Cave in northern Mexico. Amazing place. Those, for the geologists in the audience, is there any geologists in the audience? Ah, that's okay, I can say whatever I want. These are gypsum crystals, calcium sulfate, the most basic crystal, one of the most basic ones, but extraordinary, looks amazing. So people go, oh, you've taken them out of where they are, and they're suddenly interested in something. The next one is make it about people. This image is the opening shot in a BBC Horizon, which is used to be it's kind of finished now, but it used to be the only scheduled science program, science series on television, British television. And they asked me to do something on sinkholes, and I said, there's nothing new science on sinkholes, not really that interested. And they said, no, we really, really like to do it. And the thing that caught my attention was that in Florida, just the year before, there had been the first death of someone that was swallowed by a sinkhole. And what I was really interested at that time was disasters and the human anatomy of disasters and things, so I did it. But it's the human story of this guy, Jeb Bush, who lost his brother, Jeff Bush, in this sinkhole that kind of drives the motivation of that whole story about it. And this is a quote that really from Ted Neild, who's the journalist in this paper we wrote. And he said, it's a fact often overlooked by scientists that most other people are mostly interested in other people. And they're mostly not interested in anything else. The fact that scientists are more interested in average in things and ideas marks them out, marks me out, marks you out, maybe, as mentally unusual. So people are interested in people, and so getting people into your stories, into your science becomes really important. One of the obvious people is yourself as the researchers. And that is deeply uncomfortable for many academics because we don't exist. If you write your academic paper, you do not exist in that paper. It doesn't say, I climbed up this hill and I did this. No, the samples were taken from the top of the hill, magically. They were moved to the lab. Analysis was undertaken. By who? What day were you feeling good? That kind of thing. There's no humanity in that story. For good reason, because then the shift of focus is on you rather than on the science. And science should be, the same experiment should be run several times and get the same result. It shouldn't matter who the investigator is. So for science, that works. But for communication, it's lousy because people are interested in people. So you become the interesting one. And Daniel actually referenced this one. This was when I was locked in an airtight box for 2 days. And the oxygen levels were reduced from 21% down to 12%. And then I was put in. And of course, I was going to use up more oxygen. So if I just kept on going like that, I would go into hypoxia, etc. But we also put in there a whole bunch of high photosynthesizing plants to pump out, to take in my CO2 and pump out oxygen. And this was the experiment. It's a Joseph Priestley experiment from the 18th century. But the reason we did it was because there's lots of ways of talking about photosynthesis. There's various ways, but actually having some kind of experience that shows, for example, that set of plants that's in there is what
barely keeps me alive. I could show you the results. We even got a scientific paper out of it as a result. But you can tell the oxygen levels went back up. I mean, I'm here. But the interesting point was, I basically did nothing for 2 days, and that is all of the plants that just kept me going. So these kind of things add a dimension which you don't get when you do a scientific explanation of photosynthesis, the experiential, the immersive context of having someone in that position. And so often what will happen when you go to talk to journalists and media is they're as interested or more interested in you than they are of your science. Because the science is quite distant to them, but you're right in front of them and you're interesting because you're studying this. So they'll often ask you, why do you do that? What was your background, etc. And at first you're going, oh no, it's not about me, it's about the science. But you're the gateway, you're the portal into the science. You're the way that helps both the journalist and the public beyond to come into your science by being that. And again, some like that and some don't. What I find is that some of the younger academics think that's fine, perfectly fine, and a lot of the older academics and professors are very uncomfortable about doing that. And so I think there is a kind of a aspect about the traditional conservative way that we've done this in the past getting in the way. But anyway, make it about you. And then make it about what people are interested in. You know, people are generally not talking about science out there on the streets. But when they do talk about those science issues, that's a time when a little window opens and you can be kind of having those kind of conversations. And if that window doesn't open, then finding ways to open that window yourself by connecting to things that people care about becomes critical. So that's why that understanding of the public, of your audience, becomes essential, because you have to know what they're interested in to connect with them. So this is our the classic way we do science. So as a scientist, you come in, you learn lots of facts at undergraduate and a master's and PhD, and gradually you yourself, you start to refine and focus down on the things you're interested in, becomes ever more detailed, and you end up in that sharp point there, and you've written a paper or a report and you want to communicate it. Well, the public are at that point. If you approach them and they go, oh, why are you even telling me this? What has this got to do with me? Why should I even give you 5 minutes of my time to you? If you can't find a way to connect in that instant, there is no communication. It just stops. So, but if you can connect with them, say, well, it's actually to do with this. Okay. You can actually draw them potentially in deeper and deeper into quite detailed conversations that, about what you do. But it's about flipping the traditional approach. It's not that, I just highlight, it's not that this approach is wrong. It works for science, probably. It just doesn't work for communication. So thinking about your communication as, I can do it in 2 modes and I can jump between 2 modes, that becomes a real skill set that I think. So it's not about abandoning the scientific methodology way. And then the last one, and probably the most important one, is don't make it about those facts. Make it about stories. It's not that facts aren't important, they're critically important. It's just they're boring, they're not very interesting. But if you have a story that's interesting, almost by definition, you have to scaffold it with facts. There has to be some kind of elements in there that kind of structure your story. But because you've told it as a story, people will remember it, and they'll probably remember the facts that go towards creating and scaffolding that story. This is from 2 climate scientists that was published in Physics Today, and I think it's probably the best succinct summary of science communications. Try to craft messages that are simple and memorable. Repeat them. Make effective use of imagery, metaphor, narrative. And then the critical bit. Be a better storyteller. Lead with what you know, in other words, what you've got some expertise in, and let your passion show. And I don't think we tell that enough to students about the passion show. And maybe even as academics, narrow-road academics, we've forgotten a little bit about that passion of why we got into it. But that idea of passion is like a drug for communication. If you have passion, enthusiasm, people feed off of it. So I just want to push on a little bit more with this idea of storytelling, because I think it's a really important way to connect with those academics that think, actually, I'm not sure communication is really for me because I don't really like public speaking, I don't really like, or I'm too busy, whatever.
storytelling is a fundamental skill. So if you go into any bookshop, I don't know, in your head, think of the science area that you work on, and then think of going into the bookshop and asking the person in the bookshop to, where is the section that has, well, for me it would be geoscience, for you it would be something different. For me, if the person even understands what I said, geoscience, they'll probably go, oh, we don't have anything on that. Or they'll direct me down to maybe somewhere down there, maybe if I'm lucky, and there might be 2 books actually on that thing. And at first you get, oh, that's quite depressing, isn't it? But this is really interesting, because that bookshop, wherever you are, is the public's mind. You're in the public's head. This is what they spend their money on. This is what they're interested in. So take another look at that bookshop. What is in that bookshop if it's not science? There'll be a little bit of popular science probably somewhere. Almost certainly history. Huge sections maybe on history. War history particularly often gets a big chunk of the space, but general history. Art, cooking, travel, biography. These are all the things that the public care about. So if you can bend your science into some of those areas, then you're much more likely to get people to pick up on it because they're genuinely interested in it. And then you take them into the sciencey bit of that. So the bookstores are really a good reminder of this. But half of that bookstore is fiction. It's stories, which tells you something more important, which is that people like stories. They like to read stories of. And because of that, there's certain expectations. So this is a paper in PNAS from, it's about 10 years ago now, I think. And empirically reviewing what we know about narrative formats and communication. And basically the message is, if you convey your science in a narrative format, it connects much more easily to other audience. But especially if it's complex material you're trying to get across. Embedding it in a narrative format is much more effective to increase comprehension, interest, and engagement. The second thing is, even if you're not going to do that, and even if you're not going to go public, and your chances are you're going to integrate with your PR team, your marketing team, your external relations team at your organization, or with journalists, and the mediators, essentially. And they're embedded in narratives. They want to tell stories. So understanding how to tell a story makes you better to connect internally in your organization with the people who are going to be sending this stuff out. In fact, the last point, the point they make in the paper is, narratives are so powerful, so persuasive, that we need to be careful how we use them. So I'm sure we all can think of people with very strong stories about how things work that are complete rubbish in terms of science, but they're just accepted because they're amazing storytellers, a very powerful way. So it's a skill set we have to be careful with, but the idea is if we just start to understand storytelling a little bit better, we can be much more effective and compelling in our ways. So there is a science to storytelling, and really this was Freytag working in the late 19th century that has got the first scientific framework for how stories are. He looked at European myths and he kind of summarized the elements of them. And it's he basically says, look, the start of a story is an exposition. You set it up in some way. There's a setup that feels familiar. People recognize that world. And then you disrupt that world with an inciting incident, something that fragments it, disrupts it in some way, and then you're off. You're off on your story. And in the first part of your story, what he called the rising action, you've got your protagonists or your protagonists that are kind of reacting to the situations that are imposed on them. But in that process, they get gradually or suddenly transformed and suddenly have a different perspective on the world. And then there's another set of falling action, where in that transformed state, they then start to look at the world in a more purposeful way. That then leads to a resolution and finally to a climax, and everything is wrapped up at the end. So that's essentially the essential elements of a story. It's been worked on lots more by storytellers and storytelling academics. This is Robert McKee, who is a professor of screenwriting at the University of California and who used to run, I think,
run these like 3-day workshops for wannabe Hollywood screenwriters to say, this is how you tell stories, where they show loads of movies, Titanic, Jaws, whatever, Star Wars, and talk about the storytelling narratives, etc. When I worked at the BBC, BBC Horizon used to send most of their series producers, mainly producers, on his course to take the idea of how Hollywood would script the thing and put it onto a science show, which worked for a while, but we could talk more about why it's not continued to this day. But certainly when I was working for him, storytelling, narrative structure, the 3-act structure of Robert McKee was the basic template, which was a little bit more complicated, but basically had a setup, a confrontation, and a resolution. There was this Act 1, which the setup with the inciting incident led to a climax. Then there was this ascending action type of thing. His big argument was you had to have a twist somewhere in the middle because that was quite a long section. You had a little twist, but oops, oh. Can you put me back? I broke it down. But it was the same thing. You end up with a resolution and everything's all tied off really nicely. And I'm sure you can all think, there's a little bloke, he's in a village, he finds a ring, but at first he doesn't want to have anything to do with it. No, not me, blah, blah, blah. And then some sort of strange man with a long beard comes to his house and says, no, you should do it, and this ring's important. And off he goes on this journey. And at first it's reactive, but then he realizes that he has to do something, he gets purpose, and he finishes it. And of course, that's Lord of the Rings. And you can play this again and again and again. Thank you for that. So the point was that I think there's an overlap between the way that we think of that storytelling and the science paper. So if you think about it in the science paper here, the setup is us saying what the context is. That first section of the paper really is to have a familiar setting that someone reading the paper will go, oh yeah, I understand this. This is my world. This is the world we operate in. And then the end of that introduction, there'll be but here's the problem. This is the problem we're facing. We don't know this or we don't know that. So there's then a way, then the adventure then is to say, well, what is the way around that? You start to say, I've got this new machine, or I've got this new outcrop, or this section, or I've got this new conceptual framework. And that's going to allow me to look at that problem in a very different way. And I'm going to collect some data, and I'm going to analyze that data, and here's the results. And then that's the end is the main findings. And of course, the main findings, the world is now transformed because you have this new perspective or equipment. And in that transform world, you can look again back at the problem and have that discussion and conclusions about how the world is different. And it all gets wrapped up. Finally, where you say it's all fine, well, there's a few things we need to look at because that's going to be your next grant proposal. That's going to be the next bit of funding you want because you've set up this thing about the call to arms that's going to kind of finish off. So it doesn't, and I think it works for a research proposal as well, setting these things up. So thinking of slightly reframing, just a quarter twist, not a complete thing, reframing the way you think about it is where's the points of tension, of drama in my story, even if it's something that seems very mundane because it's a piece of science writing. And I think you can do that. And anyone who's here that's been served on evaluation panels, research evaluation panels, knows that around that table, there's maybe one or two people actually know technically what you're talking about. The rest of them don't. But they've all usually got equal weight in the proposal. So you'll find that if you write it as more compelling in a story, that some of those other people will say, I like that proposal. I don't know why. I just liked it. I just thought it flowed nicely. Blah, blah, blah. And suddenly, around that table, you've got a lot of nods and people are sitting going, I think that's great. So I think that it's in these quite subtle shifts that I think storytelling can help us just as academics. This is an interesting one because this is Nancy Duarte was one of the people who started TED Talks. And she's given a TED Talk on how to do a TED Talk. And what's interesting about TED Talks, of course, is they're, 15 minutes, 17 minutes, 20 minutes? Not probably the same length as an academic conference paper. But, I mean, it's a similar thing. It's a 3-act structure, beginning, middle, and end. It's been the same since Aristotle.
2,000 years ago, but she then starts with, so again, you start with the world as it is, whatever your world is, as is, and then you have an inciting incident, you say, but what if we did this? And you take them off to a different place. But in this one, you always drop back into your audience, because your audience is maybe still not that convinced, and it's a series of what ifs. Yeah, but you're probably thinking, what if? You're probably thinking, and finishes with this big call to action. Big inspirational finish that says, so this is what we want to do, and here's how we're going to do it. And so I think, again, thinking of slightly recasting some of our conference papers in this way actually makes you much more effective at reaching a broader audience. So I just wanted to finish with this one, because it's quite a complicated one, but the point that I want to make is that this is my mental swirl about communication, which is that it starts with dissemination and being better at disseminating what you know. And there's various communication devices that do it. But you're still essentially sending out information that you think is important to an audience that doesn't necessarily think it's that important. So there, I think the storytelling is using the storytelling to be a better communicator. But I just wanted to flag this business about these other modes, really, because I think as you go up around here, as you get into this area, you start to realize that you need to know your audience better. And there's various ways of knowing that. Almost all of them come from the social sciences and the humanities. So one of the things is that moving through the communication is that if someone in the physical sciences and natural sciences, understanding the science of communication as shown by anthropologists and sociologists and psychologists, etc., is a really important thing. There's tons of science, grounded science, empirical studies on what works, and yet we often just put our finger in the air and just do something and say, oh yeah, people liked it, that was really good. So we should be more scientific about our science communication, and part of that is this dialogue phase. But the thing that I'm really learning out in Jordan is there's a community storytelling. It's how do we capture and curate the stories from the audience that we have? How do we get them to tell us their stories so that we can use that? And that's a whole bunch of different types of interactions and engagements and skill sets. But they all really lead to increasing the levels of partnership and participation by the outside group. And so for me, just setting that in that broader context, and my feeling is that in universities, we can kind of go on that journey, that the starting point is probably to be introducing our academic technical experts to this idea of just being a better communicator and storytelling, etc. And some of them will get into that and get really like it. And you can start to lure them into the darker areas of the social sciences then and start to say, well, actually, you can get more from understanding the human science and the mind sciences, essentially. And if they get into that, then they start to realize, hold on, I can be even more effective for this community if I really understand them and work with them. And now, I'd have to say, this bit is very easy, fairly easy. It doesn't take that much money. I mean, we could have made a video now, and I could have put it out. Well, it's getting streamed. But you can do it pretty easily. It doesn't take much time. You can build it into your projects. As you move around that swirl, the stuff on the left-hand side, it takes a long time. I've been working 4 years, more or less, in the same community, and nothing's written up yet. So it's still a long process. And that doesn't fit with research grants that tend to be 3 years or 4 years, etc. So participatory work, that other end of the spectrum, really needs a bigger team, multi-team, and probably longer, something where you're saying, this is going to take us 10 years, maybe, to do this properly. So that's an imposition. But the main thing, I think, this is my final slide, is that I think the thing that drives you around that swirl, I think increasingly, will be you as an individual saying, what do I want to use this for? So I see communication as a fundamental part of the academic toolkit. It's not something we just do on our weekends or after work because it makes us feel good and then we go back to the boring stuff. It is something that is inherently part of the research process and as part of the academic output kind of process. And by purpose, I use a definition of purpose that business uses. So purposeful businesses, social businesses, things like your Patagonias, your Ben & Jerry's, etc. These things
They've got the pursuit of an ambitious, clear, enduring, and overarching goal, which is motivating. Motivating to you and motivating to those around you. A real sense of where you're going with your academic work and how communication helps you. And that's why I refer to it as this idea of strategic science communication. If you're going to spend time doing this, if it's going to be important to you, you need to put you and those around you, in other words, your department, your institution, need to put resources your way to help you develop that. And by doing that, you can be much more purposeful, both for you and for them. So I'll leave it at that. Thank you very much. Yeah, keep it. Thank you very much, Iain. Thank you so much for joining us. Thank you very much for sharing your experience. Thank you very much for showing this magnificent picture of you holding the Earth. How did you take this picture? So we've got an immersive vision theatre at Plymouth, which is a great projection thing. And yeah, and we took it in there, and it's a white disc I'm holding, of course, and then they've photoshopped the Earth on top of it. So I'm not really holding the Earth. Amazing. Just metaphorically. Yeah, metaphorically, exactly. But it's a way for communication of science. It's much easier for us to help us with technology. Images are important. You know, I try to use images, and said it in the top. A dramatic image. One thing we often, researchers often get told, young PhD students get told, well, your last slide is to say thank you and have all your list of, who has helped you and all your sponsors up. It's a very boring way to end. An important image with your key message is a much more effective thing. If you have any questions, please just raise your hand. We will provide you with the microphone, and we will also use the questions that are arriving via Slido. You can use the hashtag Komunikace, vědy to ask your questions. We will get to you in a moment's time. I will start with the storytelling that you mentioned as the most important thing. Because you skipped one important thing that you are always stressing out. Okay. What needs to happen in the first 5 minutes of the film that you are preparing? Yeah. So we have this thing, the pre-title. So you can imagine, particularly for television, so our program's going out 8 o'clock at night or something. So people have had their tea, their dinner, they're sitting, they've got the remote and they're moving through the channels. And geology is not the most immediate thing that people have. So that pre-title, which is 2 or 3 minutes, is the absolute key to get people to watch. And there's various kind of tricks to do it. It's the same as the hook for a journalist. I'm sure you, Daniel, you know this very well. It's very hard. There was once I did a show called Men of Rock, which was about the Scottish pioneers of geology. So that's quite a niche thing, there's not that many people watch it. And I couldn't actually make it. I mean, I was on a train going past, so I had to watch it on Twitter as it was then. And so it came on, and one of the ones said, hey, go and watch this Men of Rock. And then that was it, and then I was looking through. And then the next one was, this Men of Rock's all about geology. I thought it was about Led Zeppelin and Black Sabbath and things like that. So that was fine, and then there's more tweets. And then like 5 minutes later, this person says, actually, this thing on geology is quite interesting. So that was great, because that was someone who did not expect that, thought negatively, and watched. So there's very rare times you actually see that pre-title working. But the first few minutes, it's the key, and I think it is in anything, giving a talk or something. You have to capture people by showing it how it's relevant to their, invading their world somehow and grabbing them. Yeah, they're making the decision if they are staying with you or not. So, in BBC Horizon, you have a little bit more time than you have, for example, in your Instagram stories. Because in your Instagram stories, you have 0.3 to 0.8 seconds to persuade them to stay with you and to give you the attention. Yeah, but the trouble with the Horizon, it's 60 minutes. That's a lot of someone's time. So someone's trying to decide whether to give 60 minutes of their life to you to watch that show. And often when I talk about the importance of that, and I'm glad you remind me, I show the only Horizon that won a British Academy Film and Television Award, BAFTA, is a show called Fermat's Last Theorem, and it's about an obscure piece of mathematics. So not the type of thing that's going to make, but it was hugely successful and hugely popular. And the pre-title there is the camera going into the office of this mathematician with paper everywhere, absolutely everywhere. And this very geeky guy, Andrew Wilde, sitting there.
almost every ingredient would not be something you would watch for 60 minutes. And he starts talking about what he's discovered, and he starts to cry, and it stops. And of course you watch, because you're thinking, why is he crying? You know, it's a very emotional thing, so yeah. Yeah, but there is something even more powerful concerning the topic. You mentioned that in your talk in Australia in 2014. Last year I did a Horizon on fracking, which I arguably was, in terms of the planet, one of the issues of the day. I got 1.9 million viewers. The previous week Horizon got 5.5 million viewers. What was it about? Daniel, you're so good. I love how it's scary how much research he does. Yeah, the previous one was on cats and where your cat goes at night. Yes. So I did something on it, which at the time was what people were arguing about in pubs and cafes and things like that. It's fracking business and things like that. And people often have a go at Horizon because they say, yeah, so I said it's been less successful in more recent years, and ratings and viewing figures have gone down. People say that's because it's dumbed down. What we need is more strong science in there. That's what we do. And that's the example I use to counter that. Say, I did something on fracking, 1.5 million. The week before, 5.5 million people watched Where Your Cat Goes at Night. So I don't think it's about a desire to have more science in there. It's about more connection with what they're interested in. We have the first question from the audience, please. Julie Novaková, Institute of Physics. Thank you for a great talk. And regarding the power of awe and wonder and the place that fiction accompanies in people's mind and the power of storytelling, one way to use all of this is to engage with popular culture, to use comic books, science fiction, etc. What do you think of this approach, its risks and benefits, and some good and bad examples? Well, I think what's fantastic about science communication is it's so broad. Mm-hmm. You know, you can do music, theatre, poetry, graphics. And, you know, not everyone likes to stand up and do public talks. You can do gamification, video games and things like that. Video games and interactive is going to be a massive thing. So there's kind of like a space for everyone. And equally, each of those avenues takes you to a slightly different demographic or a different public. So I think it's great. And I think that really showcasing the diversity, because I said, you know, I showed about the journey of academics. And generally, the academic that decides they want to do some public communication, and usually it's increasingly getting done from the research funders who say, what's your dissemination thing? And they say, well, I'm going to do a public talk, or I'm going to have a web page, or I'm going to write a popular article. It's kind of like a dipping the toe in the water. But I think the new stuff that's coming out is going to blow all that away. You should be much more imaginative ways, because you should be thinking about who your audience is. You know, is that audience going to go to, you know, give a public talk? If I give a public talk, this is a good example. It's already a pro-science group that comes to see that talk. It's not reaching out to these audiences that don't think science, it serves them well, etc., that we're often worried about. So I think finding ways to connect to the audience, and that's a great way. So if you do not know to whom you are talking to, you are with nearly 100% certainty talking in a wrong way. Yeah, I mean, we like to talk to ourselves in the public. So if you have and I'll use my university as a good example. We'll often put on a public talks program. It's the same people that turn up every week to that, and it's a very familiar, safe audience to do. And it's good reaction, and we feel we've done something. We've talked to the public, but there's a whole bunch of people out in that broader community around my city that would never even dream of coming to the university to listen to a public talk. But they've still got opinions, and they vote and all of this stuff. So is it important to reach them? That's the first question. If it is, it's probably not a public talk in the university that's going to do it. Concerning the comic books, you have mentioned James Kakalios, the American physicist. It's one of the examples how to use superheroes. You're a fan of his. You're a fan of James Kakalios. You met him. Read all the books and the thousands of comics books he has at home, and his wives hate it. He created a book, for example, called Physics of Superheroes, explaining physics using just superheroes. Wow. That's really cool, honestly. Yeah, it's very cool. What should universities do to support their students in science communications? Luce Válova is asking. The role of universities. How long have you got? Okay, so I think there's a mindset stroke cultural
regime change or a mindset change or regime change that needs to think in universities. So universities have really always thought of themselves as these bastions of knowledge acquisition, that they curate knowledge. And the idea of communicating out that knowledge has been a secondary element. And so, and the assumption has been that the communications through research articles and all the ways that we tend to get evaluated. So that's the system that most academics have grown up in and worked to. And so they work to that system, you know. So it's trying to get your H-index up, trying to get citations, getting the best journals, et cetera, et cetera. But increasingly, I think, universities themselves are finding them that they have to justify themselves to the outside world, to the people who fund them, to the government, to the public, et cetera. And simply saying, well, we published a really high-cited paper in science doesn't really do it for any of those groups. So we're struggling in the UK now around funding, and I no idea, you know, money's tight around the world. I'm sure it's the same in the Czech Republic. So I think that one of the things is universities showing that what they do is useful is going to be increasingly important. The universities that can demonstrate, we do good science, but that science has a meaningful effect to the end user, to our communities, and showing that, communicating that in a certain way. And it will not be through academic papers, they do that. So at the moment, in most academic systems, that doesn't get incentivized. So academics who are interested in that are forced to do it in their spare time, or not do it at all, or do it at the expense of promotions, because the promotion system says it's about a bunch of criteria that have got nothing to do with it. So one is really the executive level of the university thinking, how do we incentivize this? Because this will bring a benefit to our institution, having our academics out there talking about how, you know, this university or that university is doing good things for society will bring actually a monetary value in the end, but also reputational value. So that's something that can only happen at the governance level. But there also has to be a kind of community of practice low down, because communications are very, you know, if you think about imposter syndrome, almost all science communication have a huge dose of imposter syndrome, because communication is so varied. So you kind of need a support system around you as well that says, yes, this is good, keep going, this is great. And the two then need to connect. So there's a top-down element that has to happen, and probably has to be driven by money. If the university or you're not going to get money in some way, directly or indirectly, it's probably going to be hard to sustain it. But the other one is having a support system of encouragement around you. And both of them are relatively easy to do, actually. So it just needs that push, crossing that tipping point. And events like this will be critical, I think. I'm Googling Lucia Valova to make sure that she's the one that I thought she was. She's the one who is working on FameLab in the Czech Republic, who works on the long life education methods that are prepared by the Charles University. But I would like to take your answer and put it to the ground to a scientist. We have a scientist that is working at the university and is approached by a journalist asking him or her for an interview, for a 25-minute long interview. What should the university provide before this interview to the scientist? That's a good point. I mean, I'm assuming this academic is not very experienced with the media, because you're asking that just question. Immediately, so there maybe the first approach. Usually the first approach is quite funny. The first approach to the academics to sort of rise up a little bit, because the media is suddenly interested and thinking, this is great. 30 years have been ignored is now over, and here's my moment. And so they'll be telling this person on the phone lots of things. Well, I first started here, and then I did this, and I did this. And, of course, this journalist at the other end is going crazy because they've asked for a particular story or a particular point. And so usually the response from the journalist pointing this out is met with annoyance, because this person's whole career is they want to talk about it, and this journalist is interested in this tiny little thing. But I think there's an element of media literacy, and I think it's about us as academics understanding what the role of the journalist is, and more interaction with journalists. So the first thing to ask, I think, is what's your story? What's your angle? Almost certainly that journalist is approaching you with a kind of scaffolded story in their head that they're thinking of writing. There's probably a lot of errors in that. And the academic, first of all, picks up on the errors and goes, oh, this journalist doesn't know what they're talking about. They didn't know this, they didn't know this, they didn't know this. And so their first bit is the deficit model to correct these errors. But the more important bit is, why are you writing this story, and what is it you want from me?
And if there's that honesty between, and I find I've not really had any bad experiences with journalists. I find there is an honesty there. It's often, if it goes bad, it's because of people not understanding each other. So asking, what's your story? Why are you interested in that? Why are you doing that story? Okay, you're coming out from that angle. Well, I don't actually agree with that, but let me help you because I think there's this group over here who do agree with that. But do you know what I mean? You start a conversation. So you're pre-interviewing as the member of the faculty, let's say, the scientist who will be on TV, to make sure that you shape the ideas and formulations and the story for the interview. Yeah, absolutely. Yeah. It's a relationship. Both of you, the journalist wants to get it right. It's the cliche of the journalist trying to catch it, I just don't see as real. The journalist wants to get it right. They don't want to be embarrassed by wrong. So it's an interesting one. I think that often PR teams and universities, they're there as a protective measure often for the academic. Mm-hmm. So they'll sometimes say, oh, this one is really good, or this one's not so good. And they'll sometimes train the academics to answer in certain ways. The trouble with that is it gets quite defensive. Mm-hmm. You're always worried you're going to get catched out. You're worried about the institutional repute if you say something wrong. My feeling is it's a human-to-human relationship, and you're speaking to that journalist, and there's an element of trust. Now, trust, you can look at things. There are journalists and media outlets that you trust more, but I think it's about having an implicit trust in the relationship until it's shown not to be trustworthy. So talk it out in advance. Talk it out, ask questions. Do not hesitate to ask the questions repeatedly to make sure that you got it right. Yeah, and I think this, exactly. Could anyone be a good science communicator, or do they need an X factor? I think anyone can be a communicator. And I was just saying that. Like I ran a science communication master's course at our place, and I had one student who would hardly say anything, would be quiet all the time. And we had 10 weeks. And then at the end, he said, I'm going to do a master's in science communication. I went, oh, my God. And he said, because I'm really interested in video games. And suddenly I thought, of course, that's perfect. If he sits making video games and doing that, that's brilliant. He doesn't want to be up speaking. He hates it, So I think anyone could do it. I think training is useful. It gives you that scaffolding. There are certain tricks and devices you can do. And media training is useful as long as it's not too much of this defensive posturing. So you can absolutely get better at it, but I think there's, everyone has got in them that ability to communicate. I would say in all of our universities, there's usually a few people you look at and you think, I don't want that person going anywhere near the public. But, that's a minority, a tiny minority. I think most people, if you want to do it, you should do it. And you'll find your own way through. So you shouldn't beat yourself up when you are not strong in public speaking because you can write. No, or writing. I mean, I'm better at public speaking than I am in the writing. I enjoy the writing, but it's more of a labor. Other people are amazing at the writing, and they hate the public speaking. There's some really interesting science writers who have never transferred onto the television and things like that because it's not their medium. How should a scientist communicate doubts and uncertainties to the public? Well, that's an interesting one because we say all the thing, the trouble with the public is they don't understand risk and uncertainty. And I say, well, actually, the trouble is it's the scientist that doesn't understand risk and uncertainty because we've turned uncertainty and risk into this probabilistic set of numbers that we then compute and calculate, and then we struggle to think how to convey those numbers. But the public don't think about that uncertainty in that way. They think in a much more intuitive way. They use a different language for it. And this was brought home. I was taking my daughter to school, and we were kind of crossing this road, and so I was saying to there's a long street that comes down from our house and loops up, and then the bus stops here. And so I was saying, so what you need to do, darling, is you need to look to see if there's any cars coming. If there's any cars coming, you don't cross, but there are no cars coming, you cross. And I looked, and it was absolutely fine. And I said, so what should we do? And she said, no, don't cross. And I said, what do you mean? Well, there's a car coming. I said, what? Right in the distance, a car had just turned the corner and was coming down. I saw it, but I knew intuitively I knew it was not a problem. It's too far away. She looked at it and thought, I've been told that, therefore it's a thing. So we internalize uncertainty and risk all the way. So again, and always it comes down to having a conversation with the people. So they can surface. We were doing a geothermal project in southwest England.
And some of the objections to the geothermal project was we were drilling into the granite, which was 250 million euro granite. And they were worried that the magma was going to burst out, which was laughable for a geologist because it was very old and it was solidified and all the rest of it. But the point was that they knew that the granite was once molten and that we were looking for hot rocks. So the only thing that was ridiculous is that they didn't know the melting temperature of granite. Now, if I asked you the melting temperature of granite, there'd be a good reason for you not knowing it either. So it wasn't a crazy thing. But at the end of the day, it was making them say, no, I object to this engineering project because it might have this effect. So I think conversations are ways of disarming that a little bit more. And also, saying, well, actually, as a scientist, this is what worries me. This is what I'm worried about in the uncertainties. And then, and so sharing that kind of back and forth, that your uncertainties, what you worry about, is maybe different to theirs, and they starting to realize that you're taking this seriously and you think about it. So talk about it honestly, but not exaggerating the risk, just pointing out what the probabilities are. Yeah, it's easy to say, but almost everyone comes from organizations or companies, and you being uber honest can cause problems. And this is another thing I think is really important, is your organization needs to have your back if you go out there and you get it wrong. You're going to make mistakes and uncertainties. So if you go around and go, yeah, I'm worried about that too, and suddenly that's the headline in the newspaper the next day, and you're getting the call from your boss or from the president saying, what on earth are you doing? You've really caused us a problem here. That's a learning process. So I think, there will be times when it gets wrong, and I think there needs to be, that's where the support system's the key. Please go ahead. Thank you very much, and thank you for an amazing talk. And I would like to comment something a little bit, for you to comment a little bit about that involving of the public into the scientific discussions. Because for me, it's a really great idea, but I see two challenges. First, a ratio of scientists who would do science communication and amount of people in public. And second, as it is a little bit challenging for scientists to go into this direction, it is also somehow challenging maybe for a public, Yeah. Because many people just want to sit down, listen nice talk, say, wow, it was interesting, and go home. Yeah. And you have to go out of your shell to actually consult with scientists and be part of the process. Yeah. So if you have some ideas and approach how to address those challenges. Well, it's interesting because I think I mentioned that participation side is what I'm just getting into, so I'm encountering exactly these problems. The first bit, I think, is a little bit easier. I think my sense is that swirl, if scientists can start on that journey, it is a kind of slow process, it's confidence building, then you can take them into them feeling a little bit about that they've got the right toolkit to start thinking about the public. What's interesting is the skills that you need on the... Give it a try, please. Could you give it a try? So nothing's happening, despite it should be happening, which means that we will do the first things we can do. I will give you my microphone. No. No worries. Yeah. You don't have to undress. Oh, we have a different one. You can keep your clothes on. Where was I? Yes. Starting with the skill sets there is about media literacy, understanding media journalism, science journalism, the kind of thing that Daniel's so good at. All of that stuff comes in there. Actually, the next bit as well is what Daniel's good at. But the other side around the participation is facilitation, conciliation, negotiation. They're completely different skill sets that wouldn't normally be taught together. So if you do a science communication course or a media training, you'll get all of the first stuff, but the other set of skills are different. So there's a skill building. I think from the community side about it, that's a little bit trickier because when I work in Jordan, a lot of the communities, they sit there and they go, well, you're the expert, so you're telling us. They're just ready to sit there and follow. So when you turn around and say, no, what are you interested in? It's quite hard to get them to say what they're doing. So that's a long process. But the key still is, what did they care about? So for example, the community that I'm working on has got a real problem with water and water scarcity. When I talk to them, though, they don't have a hospital. And they don't have a higher education place. So when I say, oh, we could do this, they say, is that going to get us a hospital? And you go, oh, is it going to get them a hospital? I don't know. So you kind of work through.
So eventually you get to this thing where you say, no, but if we raise the profile of the town, we raise it up in the national consciousness, then that idea of them saying, hold on, they don't even have a hospital, it's a long game thing. But I think the critical thing is always that conversation. Who are they? What do they care about? And then that's your way in. And as I say, it's not very conducive to the research grants. It's 2 years or 3 years, and you have to say in advance what you're going to do because you don't know what the community are interested in. You have to just go ahead and do it. And it takes a lot of resource, a lot of time. So it's not easy. Susanna, are you satisfied with the answer? Okay. Phew. Phew. Do you have any advice on how to communicate science to people who are exposed to a lot of disinformation? So actually, anybody. I believe it is a very important task. Yeah. Well, it's the same thing, really. I mean, disinformation's always been there. It's always been that. It's just that the channels for media are so huge and global now that it goes. Excuse me, could I rephrase the question? Yeah. When you hear disinformation, a lie that is spreading worldwide in your area, what do you do? How do you tackle it? How do you make sure that people get it right? Well, I think the one thing you need to do is you need to call it out and you put things out. But you have to be aware that your network, your audience is probably not going to reach to those audiences that are creating the disinformation. To get to them. Yeah, so if you put it on your social media and you say, then almost all the people that follow you are things that probably agree that disinformation is bad. So you're not getting to the heart of the problem. So I think one of the things that we need to... So the media is really important in this. So I think... when we had the event here a few years ago, we had a presentation for Fiona Fox, who started the Science Media Centre in the UK, which is at Wellcome Trust now. And science media centres are really useful. And I'm trying to start one in Jordan. There's only about a handful around the world. And they're places where journalists can come to and say, look, I'm interested in this topic, and I need an expert. If they just go out and Google, they'll find all sorts of strange people who will say, yes, I'm an expert, and they're quite happy to talk about it. It's very confusing, but in particular for disinformation elements. And science media centers can say, look, here's a set of people who we have verified as an academy that are experts in this area. Even to the point, and we mentioned about post notes, even the point of maybe putting things out beforehand or straight afterwards, saying, here are quotes from scientists talking about this particular issue. And then most journalists will then use that as a starting point for their kind of view. So misinformation, misinformation is just slightly confused information. Disinformation, deliberate, manufactured uncertainty is much more of a fundamental problem. If any issue starts to get importance in the public, important for money, this manufactured uncertainty will come in. Whether it's big pharma, whether it's climate change, whether it's defense systems and kind of military things, all of that will kick in. So there it's a case of the science has been very, very clear and having avenues to reach out. It's necessary to point out that this center has quite strict rules in Great Britain, for example, concerning funding. There is, I do believe, Otta will know, 5% from one company, if I'm not mistaken. Just 5% of the budget can be given by one single entity to make sure that they are still impartial, that they are not financed by a huge pile of money from one side, so they could be, confused with some lobbyist or something else. We do not have something like this in the Czech Republic. And we don't have it in the Arab world, which I think is, I'm interested in that area as well, and I think there's large parts of the world that does not have it. It tends to be the Anglophone countries, so Australia and New Zealand's got one. There's ones, I think, in Malaysia and Spain, but it's mainly the UK ones in the US through the National Academy of Science as well. As a PRist, how should I persuade my often very humble colleagues to promote themselves and their work? Well, I kind of think of myself as a PRist now as well, so public relations. Really? Yeah, well, so if you read the academic literature on science communication, it makes it very clear this is not marketing. Marketing is toothpaste. We do science. We're above all that, and we shouldn't fall into the tricks and devices of pure marketing. But actually, marketing is the interface between an organization and its customer base. So take that into the academic world. It's the interaction between the academics, who's arguably the power base behind the universities, etc., and the public who's this is a public university, we're in Karlova, paying for all of this. So marketing is the science of communication. And I think that, one thing is embracing your PR person a little bit more, because not only are they
trying to raise the profile of your work and of your institution, but they have also the skill sets that can help you do that. But often, you know, the PR person appears at a time it's tricky, you're busy with something like that, and you just see it as the university wants something. It's extractive, you know. Universities are incredibly extractive places. I mean, academia is an extractive industry. And so you're feeling as if you're doing it. So there has to be a sense of benefit in return to you as an individual. You know, why am I going to spend time with this person? How is it going to benefit me, my career, etc.? And I think just working that out within a university or a department, or even an individual's head, is really quite important. If people don't see the benefit of it, why should they do it? I mean, that's the thing. One maybe tip, after the interview, ask his or her, meaning the scientist's grandmother, to give feedback. No feedback is better than when the grandma says, yeah, that's good. Johnny, you are so handsome. It's the best feedback to persuade the scientist to go on TV for the second, third, and fourth time. Yeah, that's Grandmas are the most powerful ones. Please go ahead. We will, oh yeah, please go for it. Okay. Hi, Václav Pavlík from Astronomical Institute of the Academy of Sciences. My question is, when you talk to someone who is really strongly opinionated and denounces science, let's say in the questions of climate change or vaccinations or shape of the Earth, how do you keep communicating and not arguing? I think there's two bits there. At one point, there's a law of diminishing returns. So if someone's, you know, you do these segmentation of the public. Climate change is a really good one. So those who think climate change, there's a thing called the 6 Americas, if you check up, and it's the percentage in different categories. So across here, it's about whether you are worried by it, you think it's, you know, really genuine, and right across here, do you think it's a scam? The amount is, although the numbers in that one have increased so that it's now 30 or so % think it's really, really important in that Americas, the scam law has stayed more or less at 10%. And that's because they're built into their preset ideology of how the world should work. So in that sense, it's kind of pointless to try to discuss and argue with it. You're never going to change them. What is quite useful is it refines your arguments. So they'll say things, and although you're not going to change them, it changes you. You start to think, how would I answer that point? When I answered it here, he's not going to change. But actually, someone else who was in the middle and asked that question, then they might kind of do it. So I think there's that actually there are some people who's just not worth spending the energy on because you're never going to shift it. But I think I did a program on climate change. I learned more about climate change from skeptics saying, why are the planets warming? Venus is warming and Mars warming. What's that got to do with cars? And I'd go, I don't know. And you check it up. So there is within, the problem with consensus in science is that it doesn't cause us to question things very much. And those questions come from the outside. Mm-hmm. So what's really good about those kind of opinionated people is you can say, they can ask a question and you can say, that's interesting, why do you think that? What is it that, have you read something? No, I've read it. No, my friend, you know, and he's an astrophysicist, you know, whatever it is, you know. You can start to unpack why it is that someone's got that view. I think what we tend to do is we tend to rush in and go, oh, no, there was a study published in Science and it said, and we hit them with the science. And, of course, that's way beyond their comfort zone or way beyond their, they don't know who that group is or something. Mm-hmm. So I think it's that business about using it as we spend so much time in our echo chamber that having moments where someone confronts us with such shocking comments that we go, how can you think that? And so that, taking those opportunities to dig a little bit, where does this come from, You probably won't get to a bridging ground, but that's okay in the long-term process of you being a communicator, I think. People aren't even getting the most very basic things. That's your quote. And Iain loves to use the so-called Oxford scale. Oh, yeah. The Oxford scale asking people, for example, questions like, the earliest humans lived at the same time as the dinosaurs. Yeah. You can guess how many people, what the percentage of those who knew what was the truth and what was wrong was in this first scale. 40%, as I recall, 40% said it was, I've not got my glasses on, but yeah. Last one. Yeah. True, 32, 46% false.
But if you add up the ones who thought it was true, the dinosaurs lived at the same time as people, with the ones who didn't know, it's more than 50%. So the majority of people didn't know this. And that's interesting. You know, why is that the case? Some of the other ones are funny, though. There was like, so one of them said, so here's a question for you. The oxygen that we breathe comes from plants, true or false? Who thinks that's true? Oxygen that we breathe comes from plants. Yes, this is an actual vote. One of the ones this is an actual vote. So who thinks it's true? Who would say it's false? So why is it false? Why is it false? Well, the source of oxygen was from the space itself. Plants didn't create the oxygen. Partly that, yeah, there's something else as well. There's other sources of oxygen. A third of the oxygen comes from the oceans, from creatures photosynthesizing in the oceans. So you can say it's not true, but you don't know if you're doing it because you have no idea that plants produce oxygen, which is, you know, the literacy thing. Or you could be uber clever and know the thing and you're saying it's not true because actually there's something more complicated. So this is why facts and these kind of surveys are not very useful, is you're not really sure why it is people have got that view. We'll be talking about sociology in a bit, so... Yeah, no. So I sometimes say I went into geology because I didn't like all that human stuff, but actually I've realized what a terrible mistake I've made. And now all my researchers that I work with are now in the social sciences, so no, great. We have 2 more minutes, and you are not a politician, so I will give you 4 answers, 4 questions, and I do expect to hear 4 questions. Okay. 4 answers. Yeah, are you ready? Yeah. Do you have any advice, a story, how to communicate to public the necessity of using animals in experiments? Oh, that's a really tricky one, and it's not my area. I think it would be stories around the power of the drugs and the medical interventions for their human stories. And there'll still be a minority of people who would be saying, it doesn't matter, all of that, because it's still fundamentally wrong. But I think that would be the way, stories of the power to change people's lives to the better. Where is the line between storytelling and misleading? Well, that's that point about the ethical dimension. And I think you probably know it yourself when you're pushing it, the boundaries. I mean, there's a little bit where you're selling your research and you're knowing, actually, that's not quite right, but I'm hoping I'm going to get my money. You kind of know when you're close to that line or stepping over it. But I think it's acknowledging that we are in the persuasion business. We are trying to affect behavioral change, which is the most difficult thing to accommodate. What is your opinion on geoengineering to tackle the climate change? Is there some single geoengineering idea you would bet on? I think it's a really difficult space, and I think there's a whole bunch of technical people itching to experiment with the atmosphere and the oceans, etc. And the lack of reaction and response in society and political circles is making that more and more likely. I think if you carbon capture storage, which is the permanent disposal of CO2 in the subsurface, some people say that's geoengineering, other people say it's permanent net zero. So I think there's things that are more tried and tested, but the idea of going with something that's not tried and tested at scale is absolutely frightening. So, do you have any tips how to communicate with people who are already enthusiastic in science, for example, talented children or amateur astronomers? Well, I think they're the easy ones, and I think it's just creating those opportunities to inspire. They'll be the ones who will come in and be inspiring. And I think they're not the problem ones, because we've always had them. I think it's reaching out the tail of the recruitment and admissions into those places that's more marginalized that we don't get. I think that's where science communication needs to go, I think. So with these people, you can just mess it up. Yeah, I mean, look at you. You mentioned Penguin from Big Bang Theory. Sheldon Cooper. Sheldon is the biggest advert for geology because he slags us off so much. And he picks up a geology book and says, "Have you guys had a children's party?" You know, the geology is the Kardashians of science. They're not real celebrities. You know, but he's our best. You know, advert for it. So. Sheldon Cooper and Iain Stewart. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you so much. Thank you. I do believe you can reach to Iain during the program here at the conference. He's staying with us. He will be here all day, so you can ask him. I need to warn you, he can be quite physical. He's actually
one of two people who were shaking with me in the TV studio. The second one was Lukáš Krpálek, the Olympic champion judo. Lukáš was throwing me over his back. He was showing me how the earthquake is actually working on your body. So don't be afraid. Also, if you have, do we have pineapples here? Ask him about pineapples. He's really cool with pineapples, as well as with cola and Mentos. Just, pieces of advice what to do during the coffee break that is starting now and is ending at 11:30, because at 11:30 we are starting the second keynote speech. Thank you very much for being part of this conference. Thank you very much indeed. Very great.
Proč si lidé myslí to, co si myslí? A jak ke svému názoru dospěli? Právě i na to se zaměřuje socioložka, která vystudovala Univerzitu Karlovu a dál na ní studuje. Jen fakultu sociálních věd, nejenom tu část, která je tady za rohem, vystřídala za fakultu filozofickou. Přes 15 let se věnuje výzkumům veřejného mínění. Podrobně sleduje například to, jak si lidé vytváří svůj názor, také to, jak komunikují média, ale také, jak komunikují politici. Ve spolupráci s Českým rozhlasem se zaměřila na hned několik velkých projektů, například Společnost nedůvěry, Rozdělení klimatem nebo Rozdělení svobodou. Do loňského roku byla vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění na Sociologickém ústavu Akademie věd. Dalším keynote speakerem dámou dnešního dopoledne je Paulina Tabery. Vítejte, dobrý den. Připravím. Prosím. Tak děkuji, já děkuji moc vám, že tady jste, že jste na mě zvědaví a děkuji organizátorům za pozvání, protože je vlastně pro mě čest vystupovat před takto velkým publikem profesionálních komunikátorů a těch, co se zabývají profesionální komunikací a zejména po Iainu Stewartovi, který je lídrem svého oboru. Takže já vám ukážu komunikaci vědy, trocha jinou komunikaci vědy. A už jsem si tak o přestávce říkala, že vlastně to, co jsme všechno teď slyšeli, tak já trocha tak jako převrátím a budu vám klást takové nepříjemné myšlenky do vaší mysli a budu takový ďáblův advokát, jestli to, co jste slyšeli o faktech, o jasných číslech a o tom, jak je to všechno jasné a je to jenom potřeba předat veřejnosti a jak ta věda má být komunikována, tak jestli to tak všechno skutečně je. Můj příspěvek se jmenuje Výzvy v komunikaci sociálních věd, samozřejmost, stereotypy, vyprávění a poznání. Ta prezentace se dotkne jenom pár věcí, o kterých momentálně přemýšlím nebo které mi přijdou v komunikaci sociálních věd důležité, takže pokud budete mít otázky a není to v prezentaci, tak se klidně ptejte na to, co vás zajímá, protože v prezentaci toho hodně není. Já tam nebudu mít ani jeskyně, ani pouště, já tam budu mít písmena v bublinkách, a dokonce ani obrázky, protože nějaký jako většinou ten sociolog tam dá nějaké ty anonymní lidi, který tak představují tu společnost. A to tam nebude. Ono je to hlavně to není o lidech, bude to o té komunikaci nebo o tom, jak já přemýšlím o komunikaci na základě toho, co jsem dělala a na základě toho, jaká je reflexe třeba i v literatuře ohledně komunikaci vědy v sociálních vědách. Takže ta samozřejmost, co tím myslím? Specifika sociálních věd, když v té předešlé přednášce bylo, že vlastně jdeme od toho frontálního útoku na veřejnost k nějaké dialogičnosti a potom k té participaci. V zásadě sociální vědy s tímto problém nemají. Sociální vědy trpí naprostou participací všech, protože skutečně společnost participuje na společnosti a je těžké vyloučit někoho z toho, aby byl kvalifikován promluvit ve společnosti, v které žije a kde má ten svůj svébytný poznatek. A těžko říct někomu, že není kvalifikován, aby mluvil o svém životě, na kterém jsme jako sociologové budu mluvit hlavně o sociologii zvědaví. My se dokonce lidí ptáme, jak žijí. My na základě jejich dotazů, na základě pozorování vlastně děláme ty závěry. Takže když jako na rozdíl od přírodních věd, sociální vědy jsou v podstatě naprosto úzce spojeny se společností a to od toho, jaké otázky si kladou, týkají se společnosti, co zkoumají, no zkoumají lidi, většinou nějaké procesy lidí, až po to poznání, které generují na základě vlastně těch lidí, až po to, jak to komunikují a opět to komunikují s lidma. To znamená, ta participace je tam přítomná od absolutního začátku a vlastně možná sociální vědy mají jiný problém a to jakoby zdali někoho z toho nevyloučit. To je taková jako ďábelská myšlenka, protože komunikují vlastně všichni aktéři. Komunikují vědci, a tím myslím vědce jak v akademické, tak v soukromé sféře, protože je velký soukromý sociálně vědní výzkum. Média a novináři, a nejenom vědečtí novináři. Vědecký novinář je takový jako novinář, který se věnuje skutečně té vědě. A já jsem před týdnem, před dvěma měla možnost reflektovat, protože se mě ptali, jak mě oslovují ty vědecký novináři a já jsem zjistila, že mě nikdy žádný neoslovil. A že všechna komunikace, která jde od novinářů, je od novinářů obecních novinářů, od novinářů, kteří se zabývají ekonomikou, čímkoliv jiným, jenom ne vědou. Což je asi pochopitelné, možná, že i ta profese nebo to veřejné mínění k tomu jako svádí, ale myslím si, že většina sociologů, a vyplývá to i ze studií ze zahraničí, vlastně není oslována vědeckými novináři, ti se věnují přírodním vědám, je oslována prostě proto, že
se řeší nějaký problém a je potřebná nějaká expertíza, která tam má být. A tu má mít ten sociolog, politický vědec, ekonom nebo někdo další ze sociálních věd. No a na té komunikaci participují neziskové organizace, máme různé think tanky, státní a veřejná správa, školy, knihovny, politici a politické strany. Vlastně ta sféra je velmi aktivně komunikující mnoha fakta nebo různé poznatky ze sociálních věd. Veřejnost a samozřejmě PR pracovníci ve vědeckých organizacích. A tihle všichni se podílejí a mluví o tom, jaká je společnost a co o ní víme. Takže když bychom s Angelou Cassidy mohli říct, že sociální vědní výzkum je vlastně ve veřejné komunikaci všude a nikde, protože je všudy přítomný, mluvíme o tom, a zároveň není nikde, protože ta expertíza toho, jak vnímáme ty vědy, ty přírodní vědy, tam není tolik artikulována. A když se zeptáme, toto je výzkum z roku 2006, jsou sociální vědy podle lidí vědami. A já jsem tam udělala takový čtverec o sociologii a ekonomii a úplně takto vědy nejsou. Jako medicína je věda, chemie bude věda, fyzika taky, biologie taky. A ty sociální vědy jako nejsou tak příliš jako vědecký. Potom následuje homeopatie, teologie, numerologie a astrologie. Je to výběr věd, ale tak jako asi kde si stojíme. A je to důležité. Mě by velmi zajímalo, je to tak 20 let dozadu, zajímalo by mě, kam jsme se v tom diskurzu jako posunuli dále, protože ta komunikace od roku 2006 se naprosto proměnila. To znamená, jak bychom si stáli dneska. To znamená, je ta expertíza posílená, nebo vlastně sociální média a vůbec ta neustálá diskuse jenom ještě rozmělnili to, co považujeme za expertízu a vědu a poznání. Takže s tímto vlastně každý sociální vědec vchází do pole, které je jako naprosto participativní a zároveň ta jeho expertíza a ta jeho poznání není bráno nutně jako exkluzivně expertní. A tím se dostávám vlastně otázce, kterou si podle mě musí každý sociální vědec jako položit. A to je, co je teda expertíza v sociálních vědách? Pokud jako žitá zkušenost každého člověka je tak trochu expertíza, tak co je ta expertíza v sociálních vědách? A proč jsem začala tou samozřejmostí a nesamozřejmostí poznatku je, protože když prezentuju třeba výzkum, tak ta reakce třeba od veřejnosti je velmi přímá. Lidé mi dost často píšou maily a říkají, no prosím vás, jako slyšel jsem vás, ale to je přeci samozřejmé, že to tak je. To jste nemusela zkoumat. A ano. A nebo dostanete opačný e-mail, který říká, no já jsem vás poslouchal, ale je jasný, že to tak není. Já jsem se i včera schválně zeptal 10 lidí. Všichni řekli, že to v životě takhle neměli. Jeden říkal, že jo, ale ten není relevantní, ten je méně informovaný. Tak to jsou takové jako ta samozřejmost a nesamozřejmost toho poznání, když ho přinášíte v těch sociálních vědách. Je jako ta reakce je velmi, velmi přímá. A v tom případě vždycky si musíte klást otázku, jak ohraničit expertízu v sociálních vědách. Protože zatímco přírodní věci mají danou tím svým oborem, titulem, tak vy v té veřejné diskusi nikoliv. A podle mě ta expertíza, která v sociálních vědách jakoby přichází, souvisí s tím, jak je to poznání vytvářeno, jak to, co tvrdíte, jak jste na to přišli, a to jak z hlediska teorie, tak zejména z hlediska metodologie. To znamená, poznání musí mít nějaký proces a musí mít nějaké hranice. A to odlišuje od zkušenosti, od náhodné myšlenky, od názoru, od čehokoliv. Takže sociální vědy nějakým způsobem systematicky vypovídají o společnosti, reflektují, jsou k ní dokonce kritické, ale musí to mít nějakou formu. Takže to je vlastně, když jdete do diskuze, do televize a tak dále a víte, že tam bude více participantů, vždycky je to ta otázka, co já přináším jiného, než lidé, se kterými budu diskutovat. A já přináším to, že to, co prezentují, má nějaký teoretický základ a zejména to má metodu. Dost často třeba v mém oboru jako kvantitativní sociologii operujeme čísly, říkáme, lidé si myslí tohle z 50%, z 30% a tak dále. A může se stát, no, ale na Novinkách byla anketa a tam asi 60% lidí tvrdí něco jiného. A nám se to může zdát jako zvláštní, ale je to vlastně argument číslem, které proběhlo na základě jako podobného procesu,
teda hlasováním nebo nějak odpovědí nějakým lidem na nějaký dotaz. Ale to je ta veškerá podobnost, která tam tímto končí, protože zatím je nějaká metodologie, jsou nějaké jakoby kontroly toho sběru dat, je tam něco, s čím vědec jako pracuje. A tím je ta expertíza v podstatě v sociálních vědách jakoby ohraničená. Ono to má praktické důsledky pro komunikaci. Nejenom to, že si to jako vědec uvědomíte, ale potom, když jdete komunikovat, tak je dobré si pokládat právě otázku, čím se teda lišíte a takto komunikovat. Komunikovat jakoby ty poznatky na základě toho, jak jste k tomu dospěli. Můžete tvrdit, že je to 50%, ale musíte vysvětlit, proč, na základě čeho, co to znamená, jak ten výzkum jako vznikal, jaký má omezení, a tudíž popsat tu studii, říct ta data, proč na jejich základě lze vyvodit ten závěr a tak dále. Ne vždycky je to jako možné. Dost často, když jdete do médií, máte nějaký čas a podle toho času musíte strukturovat to, co chcete sdělit. Ale myslím si, že bychom se vždy měli snažit v podstatě, a k tomu se ještě dostanu k tomu vyprávění, když tady bylo řečeno, že se máme jakoby vyprávět, myslím, že sociální vědci vlastně by měli trocha méně vyprávět a více se vrátit k tomu, proč to tak je. To znamená stavět argument více než ten příběh samotný, protože ten příběh je docela lehké vystavět a docela svádějící jako interpretovat tu společnost. Ale myslím, že my bychom měli pro ten argument vždycky dodávat nějaký to základní poznání, ten proces toho poznání a ten nás vlastně jediný odlišuje. Stereotypy. Když vytváříme poznání, tak my se v podstatě pohybujeme v nějakém jakoby pojmosloví. My jako sociologové vycházíme, ale mají to tak i političtí věci a tak dále, jakoby vycházíme, vlastně komunikujeme pomocí nějakých jeví, pojmenováváme, komunikujeme pomocí nějakých kategorií, protože ten výzkum nějak děláme, máme nějaké jakoby metody, zejména jako jak kvantitativní, ale i kvalitativní. A dost často se nám stává, že ten samotný pojem, jakým ten jev, ačkoliv my ho myslíme neutrálně, pojmenováváme, tak už v sobě nese nějaké negativní konotace. My jsme na to třeba narazili při výzkumu Společnost nedůvěry s Českým rozhlasem, kdy už jenom to, že zkoumáte konspirace, tak vy myslíte, že zkoumáte jev, ale samotná konspirace už v sobě nese nějaký hodnotový zabavení, protože když o někomu říkáte, že věří konspiraci, tak vlastně nějakým způsobem negativně hodnotíte to, čemu věří. Ten člověk je vlastně insultován jenom tím, že pojmenováváte to, o čem ten výzkum je. A my často používáme jako vlastně různé kategorie, mladí, staří, bohatí, chudí, lidé s tak nižším vzděláním, vyšším vzděláním. To může být také velmi jako pro někoho jako insultační. Lidé jako město, vesnice. Jsou jako různé dichotomie a kategorie, se kterými ještě potom na to nabalujeme další pojmy, jako je autoritářství, jako je třeba nějaké jakoby kognitivní schopnosti a tak dále. A vlastně tím nějak ten prostor obsazujeme, nějak tomu dáváme smysl a vlastně do velké míry, ale tím jako přispíváme nejenom k poznání, ale i nějakému usazování jakoby stereotypů a vždy si musíme uvědomit nějak zpětně, jak ten stereotyp jako narušit, nebo jestli ten stereotyp, který vzniká, není jako něčím označující nebo nebezpečný. Jako v poslední době zejména jsem si jako dělala takovou jako menší analýzu, jak třeba mluvíme o lidech s nižším socioekonomickým statusem a s čím to jako propojujeme v tom veřejném diskurzu. A může to být jako velmi jako insultující. V případě jako že v podstatě jenom to, že máte méně peněz, vás tím, že nějaké struktury tam vidíme v těch datech, jako z vás dělá jako člověka apatického, neparticipujícího, člověka vlastně jako takového jako až antisystémového a tak dále. A to, co my v těch datech vidíme, jsou nějaké převládající vzorce, ale ne nějaké jakoby danosti. A dost často se to stává, že veřejnost se ozve říká, no ale já jsem starý a já přece nevolím tuto stranu. A vy jako říkáte, že starý lidi volí tuhle stranu, a se říká, no pozor, to jsou ty jako tendence. A my bychom v komunikaci měli vždycky jako říct, že existují lidé, kteří to tak jako nemají, že když něco převládá v dané věkové skupině, je to 70%, tak to znamená, že 30% lidí dělá něco jiného a 30% lidí v nějakém věku není tak malá skupina. Takže ta komunikace na to, aby byla úplná, a zároveň, aby byla jakoby nějakým způsobem pravdivá, jako potřebuje mnohem více jakoby vrstev. A to jednoduché sdělení jako může vlastně zvést k nějakému jako obecnému stereotypu o nějaké skupině lidí. Takže to je vždy to, co jako
tomu se, jako nedá se tomu vyhnout, nedá se tomu jako úplně, nedá se rušit pojmosloví, který máme nastavené, protože některé věci prostě něco znamenají, nedá se ani nějak jinak o tom mluvit, protože když ten pojem přejmenujete, tak prostě ten pojem bude zase něco znamenat a získá ty konotace. Jenom je potřeba si být jako vědomí toho, jakým způsobem komunikujeme, co komunikujeme, jak to ta společnost nebo ten člověk, který zrovna patří do té skupiny, jak to může vnímat. A co to znamená a jakou obrannou reakci to může nebo nemusí vyvolat. Já vám to ukážu na příkladu Rozdělení svobodou, což byl takový první projekt s Českým rozhlasem. Bylo, jak tady Daniel Stach říkal, více těch projektů a Český rozhlas v podstatě tenhle první projekt, to byl takový jako taková inspirace v BBC, která se jmenovala Great British Class Survey. A je to v podstatě, bylo to k 30. výročí sametové revoluce, zabývalo se to sociální stratifikací a Český rozhlas spolupracoval s Pak Research, s TEMem a s Centrem pro výzkum veřejného mínění na tom a vytvořili jsme takový jako tým, jakým způsobem to zpracovat. A už ten začátek toho byl, společnost je rozdělená, tak pojďme o tom jako vysílat. Budeme vysílat, že společnost je rozdělená. A my jsme si říkali, no počkejte, ale co to jako znamená rozdělená společnost? My vlastně ani nevíme, co to, jako z jakého titulu, nebo co máme teda jako sociologové zkoumat. Co to znamená být rozdělený? A ten projekt potom samozřejmě jako nabobtnal do různých dimenzí. Ale takový ten jako hlavní, vlastně takový ten hlavní výstup byla nějaká třídní klasifikace, která byla udělána. A my jsme tam samozřejmě objevili, a vždycky říkám, že jak jsme tady mluvili o těch faktech a jak chceme komunikovat ta fakta, tak my v sociologii víme, že ta fakta jsou dost často jako závislá na nějakém jako postupu analytickém, ke kterým k těm faktům jako přijdete, tak my jsme zrovna vysegmentovali řešení se 6 třídami, ale to neznamená, že se nemohlo být vybráno jako jiné řešení. Bylo prostě statisticky vhodné. A my jsme těch 6 tříd, vlastně to, jak zobrazit ty třídy, to byla obrovská diskuze. My jsme diskutovali, jak má vypadat ty vizuály, aby nikoho nestigmatizovali a velká diskuze byla o to, jak se mají ty třídy jmenovat. Ty třídy měly mít jako charakteristiky toho, ty dané třídy, zároveň by to nemělo být stigmatizující, protože bude kalkulačka, když se zařadíte do nějaké třídy, tak přeci nechcete jako mít nepříjemný pocit, že jste jako někde jako skončili, kde vlastně je to nějaký jako je to nějaká ostrakizace od ostatní společnosti. Takže nakonec vlastně ta zajištěná střední třída, nastupující kosmopolitní třída, vlastně všechno to odkazuje k nějakým charakteristikám, který tam jsou a zároveň ještě byl požadavek, aby to byly relativně krátké názvy. Takže tam se ten komunikační a náš požadavek na to, jak to má vypadat a jak to má být komunikováno, samozřejmě to jsme s rozhlasem ladili velmi. A bylo to jako pro nás, jako pro ty věci, já můžu říct, pro mě to byla jako hrozně zajímavá cesta, protože dostávat zpětnou vazbu o tom, co lze komunikovat a co už nelze komunikovat od naprostých profesionálů, kteří to dělají, bylo pro mě velmi jako užitečné. Jako uvědomila jsem si, že ano, některé věci, o kterých si myslím, že fungují, evidentně jako by vůbec nefungovaly. Takže je to nějaká jako společná práce, kde srozumitelnost a nějaká exaktnost byly propojení. Nakonec vlastně s výsledkem jsme byli všichni spokojení a ve zpětném pohledu vlastně jediný, co jako jsem si říkala, že mohlo být jakoby jinak, ale to není kritika nikoho z týmu, je vlastně ta nastupující kosmopolitní třída, která je reprezentována tou mladou dívkou. A ono to evokuje, že jsou to skutečně hrozně mladí lidé, ale tam podstatná část ty třídy byla třeba na 60 let. A to nastupující neznamenalo jako, že jsou mladí, ale to nastupující znamenalo, že mají ty dovednosti pro globální svět, to znamená, jsou online, mají znalost jazyků a tak dále. Ale tím, že ta zajištěná střední třída byla reprezentována jako starším mužem, oni byli v průměru o 4 roky mladší než ta zajištěná střední třída. Ale ten obrázek jako trocha evokoval, jako kdyby to byla jako třída mladých lidí, což ale sociální třída není ohraničená věkem. Takže to je vlastně možná jako zpětně jediný bod, kde jsem si říkala, to jsme mohli, jakože, ale v tom procesu nedojde, ale mohli jsme to udělat jinak. A takže to je vlastně to, jakým způsobem jako nestigmatizovat, zároveň označovat, zároveň jako komunikovat tak, aby to bylo jako pravdivé, tak to je poměrně jako komplexní proces. A tohle to je jenom jeden jediný příklad. My, když jsme dělali třeba společnost nedůvěry, tak opět jako segmentujete na základě toho příklonu ke konspiračním teoriím a jako označit ty lidi tak, aby to byla pravda a aby to nebylo nějak stigmatizující, je poměrně jako důležitý a těžký úkol. A
kromě teda těch pojmenování a vizualizace tříd jsme samozřejmě diskutovali o tom, jak jako to vůbec pojmout. Je to tak komplexní, co je sociální třída, jak komunikovat to, jaké charakteristiky má sociální třída a tak dále. A dále jsme ještě samozřejmě hned po té, co jsme teda ty třídy nějak vizualizovali, přišlo, jak prezentovat výsledky. A to byla další taková škola pro mě, protože my jsme zvyklí jako kvantitativní sociologové jako hodně číst grafy a tam jsem pochopila, že ne každý je zvyklý číst grafy a že ten graf nemusí být pochopitelný každému hned. Takže ta pochopitelnost grafického znázornění, jak pro teda čtenáře nebo posluchače rozhlasu, tak pro obecnou populaci, to byla další věc, kde od vlastně toho týmu Českého rozhlasu jsme dostávali strašně jako dobré připomínky, vlastně jako říct, tohle nepůjde. A takhle vlastně každé to zobrazování vlastně těch materiálů šlo dál a dál. A zároveň ono tam byla samozřejmě už i nějaká interakce s veřejností, nejenom skrze vysílání, ale byla tam ta interaktivní kalkulačka. To znamená, máte možnost si vyplnit v podstatě nějakou zkrácenou verzi dotazníku, to vás pak jakoby zařadí do toho, vy chápete, proč jste se tam ocitnul. Což ale samozřejmě znamená, že nám psali lidé, kteří říkali, že jako on se ocitnul v nastupující kosmopolitní, ale on si myslí, že je zajištěná střední třída. A to je další věc, že tam vzniká samozřejmě ta atribuce toho konkrétního člověka není naprosto přesná, zatímco ty třídy na té jako celkově agregované úrovni jsou jako relativně distinktivní. Takže jako, potom byli lidé, kteří to vyplňovali jakoby neustále a posílali mi výsledky s tím, že když změní tohle, takže mu to jako vyjde, že je tahle třída. A když tohle, takhle třída. A takhle jako jsme si komunikovali, kdo je ve které třídě. A hodně lidí si s tím jako hrálo, což mi jako přijde, že je vlastně dobře, protože tím se dostali na to, co vidět jako není, a to jsou ty měřící nástroje, které zatím máme. Takže ty lidé pochopili, že na základě něčeho tam jsou jakoby zařazení a pochopili, že tím, jak odpovíte na tu otázku, tak s nějakou pravděpodobností vás to zařazuje do té třídy. Oni ty hranice viděli velmi jasný, my jsme ty hranice tak jasně jako neviděli a samozřejmě, ale pro ně to byl nějaký asi i edukativní proces toho, jak asi tak sociologie funguje a na základě čeho my ty závěry děláme. No a to je příklad jednoho z těch jakoby grafů, který nakonec prošel, že by to bylo pochopitelný. A to jsme si říkali, že to bude pochopitelný, že prostě tam vidíte, že něco je méně a něco je více, a že jsou to ty kapitály a že to jako na první pohled jako bude nějak pochopitelný a že potom, když se na to lidi zahledí a začnou to číst, takže že to bude v pořádku, když je to poměrně jako složitý graf. Druhá věc, jakoby jak komunikuju nebo čím se jakoby dál zabýváme, to je jedna věc, je jako takovej ten až téměř základní výzkum. My máme hodně aplikovaných výzkumů a hodně výzkumů v sociálních vědách, kterému jste vystaveni, jako není dělaný jenom v Akademii věd, dokonce minoritně v té mé oblasti a je dělaný jakoby soukromými společnostmi. A ten výzkum je často veřejně dostupný, slouží veřejným institucím, je medializovaný, jsou to prostě výstupy soukromých firm, které jako v podstatě denně vidíte. A to, co na tom je zajímavé, je, že oblast komunikace je regulována. Jako je to překvapivé, protože byste si řekli, že bude, jakože soukromé firmy v nějakých etických kodexech nebo tak budou regulovat jenom nějakou tu metodologii, budou regulovat nějaké postupy, etiku a tak dále. Ne, v těch etických kodexech, jak v etickém kodexu ESOMARu, což je celosvětová organizace pro výzkum trhu, nebo WAPER, což je světová organizace pro výzkum veřejného mínění, mají své kodexy a v obou těchto kodexech je část o tom, jak komunikovat výzkum. Obecný guidelines na to, jak ten výzkum komunikovat a který vlastně vědci, kteří se zabývají, nebo výzkumníci, kteří se zabývají veřejným míněním nebo výzkumem trhu, potom jako dodržují. Je tam celá část o odpovědnosti vůči veřejnosti, odpovědnosti vůči subjektům, teda těm lidem, odpovědnost klientů, dokonce zadávajících si tyto výzkumy. Takže je to oblast a ta komunikace je jako relativně jako dobře popsána, dokonce je docela jako podrobně to, co máte vlastně dělat, jak máte výzkum zveřejňovat, jaký to má být náležitosti, ty vaše výstupy a tak dále, je to regulováno. Což vlastně pro vědce jako z této oblasti může být jako zajímavý, že komunikace dostala tuto roli, protože je jako velmi důležitá a protože zrovna v této oblasti je velmi viditelná. A co Česká republika? Česká republika je na tom velmi podobně. My jsme relativně aktivní země v obou těch organizacích a existuje Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR,
který jako dlouhodobě vlastně nejenom, že překládá ty kodexy mezinárodní, ale dlouhodobě existují tady aktivity, vlastně ta jedna už má 10 let, a to je ten zavedení pasportu výzkumu veřejného mínění. To znamená, co musíte jako výzkumník zveřejnit, když zveřejňujete výsledky svého výzkumu. A toto dodržují vlastně organizace sdružené v CIMAR a my jako jedna z těch organizací, vlastně my jsme akademický partner CIMAR, takže na tom společně vlastně pracujeme na té komunikaci a to dokonce jako velmi úzce, protože tam jako obor jsme vlastně jako vystaveni úplně stejným jako podmínkám, úplně stejným jakoby útokům, úplně stejným problémům, které tam jsou. Takže ten pasport veřejného mínění, jenom výzkum veřejného mínění, abyste měli představu, aby nemuseli si to dohledávat, je tam, že musíte zveřejnit, kdy byl výzkum dělán, zda má výzkum klienta, nebo je to váš vlastní výzkum, jak velký soubor jste dělali, jakou metodologii jste použili, jaké úpravy dat jste použili a tak dále. To znamená nějakou jako menší technickou zprávu k tomu číslu, které tam vidíte, k tomu faktu, k kterému jste dospěli, tak to je samozřejmě nadsázka k těm procentům, tak k tomu musíte zveřejnit. Protože bez toho je to v podstatě neinterpretovatelné, ale je to neinterpretovatelné i pro mě. Jako dost často se mi stane, že se mi novinář řekne, co říkáte na ten výzkum STEMu? Dobrý. Tak, že byste to, já říkám, za A nevím, o čem mluvíte, ještě jsem si to nenašla. A za B, já nevím, co to znamená, dokud neznám tu metodologii zatím. Já vlastně nevím, jestli se ty výsledky liší nebo ne, pokud nevím, kdy ta data vznikla, jak vznikla a tak dále. Takže ta interpretace není vůbec přímočará a proto to vzniká. A ty nejviditelnější výstupy vlastně, proč ta komunikace začala, jsou ty volební preference a volební model, který jsou v podstatě takovým jako nejvíc viditelným, byť ne vůbec tím nejdůležitějším, ani ne vůbec tím, co tvoří jakoby podstatu toho zkoumání. To je naprostá minorita vlastně celého toho oboru, ale je to jako to, co je v podstatě extrémně důležitý a z dobrých důvodů samozřejmě. Vlastně těch komunikací volebních preferencí, proč jsem to vybrala zrovna pro tuto přednášku, je, protože tam se podle mého názoru snoubí vše, nad čím, když komunikujete sociálně vědní výzkum, přemýšlíte. Přemýšlíte o tom, jak komunikovat tu nejistotu. Jak komunikovat to, že ten výsledek jako může mít dokonce nějaký zkreslení ten sběr dat, nebo že ten výzkum má omezení, že ten výsledek jako není tak přesný, jak se to číslo tam zdá. Jak zobrazovat ty poznatky, to je velmi důležitý. To je vlastně to, nad čím jsme strávili strašně moc času. Jestli to, jak to zobrazujeme, nevede jako k nějakým jako dalším věcem, jakože existuje před volbami ta perioda, kdy jsou to v podstatě takové dostihy, kdy je to jako mediálně vděčné, ale vlastně všichni se připravují na ty volby a tak jako začínají sledovat politickou situaci. A jestli to, když jako neustále komentujete toho vítěze, tak v těch dostihách, jestli jako neděláte nějaké jako rámování těch voleb, které ale není nutně jako skutečné nebo pravdivé, jestli o tom neinformovat jinak a jestli tam není nějaká odpovědnost jako vůči veřejnosti, jestli to jako nezobrazovat a nedělat jinak. Toto je asi to, s čím se jako setkáváte, to je z jedné tiskové zprávy, to jsou takové ty sloupcové grafy, kde vidíte ty jako jednotlivé strany a ono teď jako vidíte zhruba, jak to je. My, co jsme tam dodali, jsou ty konfidenční intervaly, což jsou ty šedivé čárky, odborně zvané pacičky u nás. Takže pacičky jsme dodali minimálně proto, a už jsme to dodali do čísla, aby bylo vidět, že jenom ten výzkum má, mimochodem to měření na nějakém, jako výběrové šetření na nějakém vzorku, má minimálně zhruba takovouhle chybu. Nemluvím o tom, že jsou samozřejmě nějaká jakoby zkreslení, která jsou systematická, dána s typem sběru dat a tak dále, můžou být dána i řazením dotazníku. Prostě máte, ale minimálně ten sběr dat vám vytváří nějaký jakoby zkreslení a bias, které v těch datech je, a proto vznikají i ty rozdíly mezi jednotlivými agenturami. Takhle se to zobrazuje jako v čase, většinou takhle na papíře, když to dáte do tiskové zprávy, tak tohle ten novinář dostane a my jsme si říkali, že když už teda máme internet, takže bychom to mohli dát do nějaké aplikace a vypadá to takhle, kde jsme začali zobrazovat minimálně ty konfidenční intervaly. Ono, kdybyste to dali na papír, proč v papíře to není? Protože, jak si všimněte tam dole té vyklikávací aplikace, tak si to můžete podívat, ale jinak by vám tam vznikla taková jako
šedozvláštní skrumáž na tom papíře, protože ty konfidenční intervaly kolem 5% se začnou všechny, jak tam se jako překrývají a tam prostě by to nebylo vidět. Takže je možné to zobrazovat takhle, dokonce je jako skvělý zobrazovat to takhle, protože minimálně to ukazuje, že některé ty odhady těch stran, jakože 4 není o tolik jiné než 5 a tak dále. A ono to má své jako konsekvence v komunikaci potom ve skutečném životě, protože pokud máte politický systém s 5% hranicí, tak to je to, co všechny zajímá. A vy byste měli začít jako říkat, že to, že někdo má 4,5%, neznamená, že se nedostane do sněmovny. Už se nedostal do sněmovny. Tak to není. Půl roku do voleb je ještě hodně daleko, to je další dimenze toho, proč ta nejistota tam vzniká v těch datech. A protože se to nejsou predikční, ale prostě měřící modely. Ale zejména, jako je tam nějaká nejistota, který je nutné nějakým způsobem zobrazit. My jsme měli diskuzi, která nikdy jako nedošla ke zrodu, že bychom zkusili data zobrazovat takhle, ten volební model. Já jsem byla nadšená. Potom naštěstí máme porady a korektiv a bylo mi řečeno, že tohle nikdo nepochopí, že to fakt není dobrý, že jsme úplně mimo veškerý obor a že bychom se měli nejdřív jako uklidnit, než to pustíme někam. Ale je to podle mě jako skvělý způsob, který tak troška jako vnáší tu dimenzi ty nejistoty. Jak musíte začít přemýšlet, ještě by bylo dobrý vymazat i možná i ta čísla dole, a potom by to bylo takový, jako že musíte začít přemýšlet, aha, tak tohle je asi stejný jako tohle. A už by to jako to zná, ta vizualizace nejistoty by tam byla jako velmi krásná. No, ale potom by bylo řečeno, že je jasný, co se stane a že všichni si začnou dopočítávat střed toho intervalu, aby věděli, kde to je a kreslit si vlastní grafy. Takže jsme od toho, ne že upustili, nikdy jsme se k tomu nedostali, ale já v tom vidím jako velký potenciál, takže pokud byste toho někdo chtěl chytit, tak já to jako nabízím, tento nápad. Ale nemyslím si, že se to úplně chytne. Ale je to podle mě jako taková jako hezká věc na to, že přírodní vědy jsou k tomu ideální. Myslím si, že v sociálních vědách existuje mnoho svodů, kdy vlastně se dovyprávíte až k tomu, že na to nemáte data. Myslím si, že to je jako velký svod, který i já sama sobě musím jako si říct, že každý výzkum má nějaká omezení a že tohle jste třeba nezjišťovali. Dokonce to ani nemůžete podpořit jinými studiemi, které v České republice existují. Vlastně na to nemáte data, ačkoliv ten kousek skládačky by vám tam jako seděl. A víte, proč by vám tam seděl a víte, jak by to mohlo být. A to je jako velký svod toho vyprávění, toho, že máte hodně, že toho hodně jako víte, že víte, jak jsou si studie, víte, jak by to mohlo být a říct si, tak tady to vyprávění prostě nedokončím, protože na to jako vlastně nemám žádnou oporu. A to je to spojení s tou expertízou, jako říct si, že tady to tak vlastně není. A nebo si říct, tady překračuju hranici dat a myslím si, že je to takhle a začít teda ty nové hypotézy, tak jak na článkách končíme tím, že je potřeba další výzkum a tohle jsou nové výzkumné otázky, tak si říct stop a začít jako dál. A ono to může být v mnoha ohledech zajímavý, jenom už toto není poznání, je to kladění si otázek, nové hypotézy, je to prostě jako další věc. Případně můžete jako potom skočit, ale o tom už nebude tahle prezentace, do role veřejného intelektuála, kde můžete jakoby vysvětlovat ty věci a můžete jako myslet dál, než je ta vaše expertíza jako vědce, sociálního vědce. A to je další jakoby svod, se kterým se jako podle mě každý, kdo byl ze sociálních věd osloven novinářem, jakoby setkává, že máte nějakou expertízu v tématu, tam víte, o čem to je, ale samozřejmě čtete ty kolegy, máte takovou jako boční expertízu a ten novinář, jako když vám to řekne před rozhovorem, je to ještě dobrý, protože třeba ho nasměrujete na někoho jiného, nebo řeknete, ne, tak to už jako já dělat nebudu a tak dále. Ale když se to stane uprostřed rozhovoru, najednou dostanete otázku, o který tak něco tušíte, jako četl jste články kolegů, vlastně to není vaše expertíza a tam se musíte rozhodnout, jestli odpovíte, nebo řeknete, to vůbec není jako mé pole a jako nebudu o sociologii rodiny nic říkat, protože sociologie rodiny je prostě úplně jako jiné pole působnosti. A myslím si, že jako sociální vědci samozřejmě máme nějaké jakoby přesahy a víme, co se děje v těch ostatních ještě disciplínách, ta sociologie je rozdělená, ale tady je to vždycky tenká hranice od toho, jakoby se stát od toho experta
tím komentátorem. A to se dost často stává, že vlastně mi volají, třeba něco se stane v pondělí a autory mi volají jako z médií a říkají, no ono se stalo tohle, co na to veřejnost, to si o to myslí. A já říkám, no my ta data nemáme, my vůbec nevíme, jako to je ta odpověď. No a co byste si myslela, že si myslí? No tak říkám, to už je jako dál, to už jako, to tak můžu odhadovat. No a na základě něčeho jiného byste to, říkám, no ne, já to prostě nechci dělat. Takže je to občas taková jako věc, kde, a možná by se člověk i trefil, protože jako ví, jak asi vypadají ta data na příbuzná témata a tak dále. Ale je to jako věc, kterou musí člověk velmi zvažovat, aby se nestal fakt jenom jako komentátorem. A to je docela jednoduché, protože na ty otázky můžete odpovídat jako laik. Na mnohé otázky jako dokážete odpovědět jako poučený laik, nebo jako někdo, kdo četl ty studie, ale ne jako expert. A to poznání vlastně se prolínalo, doufám, celou tou prezentací. Já bych jenom jako závěrem řekla, že ještě jako co je výzvou vlastně v komunikaci sociálních věd je, že zatímco ty přírodní vědy tak nějak jako směle a bezproblémově překračují hranice, sociální vědy je jako tolik nepřekračují. A velmi často se setkávám třeba s tím, že dostanu dotaz, no přišlo se na to, že mladí lidé jsou takový a takový. A říkám, jo, a jak jsme na to přišli? No v Americe byl výzkum a já říkám, no dobře, tak já se podívám, ale my buď taková data vůbec nemáme, my jsme je nezbírali, nebo něco takového. A nebo to v těch dalších datech prostě není. A ta sevřenost toho kontextu, potom vznikne článek, který vlastně jako řeší sociální problém úplně jiné země, což je jako fajn vědět, protože ve vědě skutečně vzniká to, a my to diskutujeme na konferenci, jestli existuje nějaká jakoby dominance konceptů, které vzniknou primárně ve Spojených státech amerických. Typicky polarizace je něco, co jako vzniklo někde jinde. A potom jsou ty koncepty jako importovány do ostatních zemích a hledá se, jestli něco podobného se neděje, ono se to tak neděje tak úplně, nebo ta data na to jako úplně nesedí, nebo ty kontexty jsou jiný, ten pojem se jako používá dál, takže ono je to vlastně relevantní otázka, když se něco děje v jedné společnosti, nakolik se ty myšlenky a dneska skrze sociální média rychle importují do ostatních zemí, nakolik je to teda převažující trend a nakolik to tam jako vidíme. A myslím si, že to je jako strašně důležité pro komunikátory jako vědy vědět, že ano, v jiných zemích jsou jiné výzkumy, ale že jsou natolik svázané s tím kontextem, že potom jako těžko můžete jako říct, ano, mladí lidé jsou takový, protože ve Skandinávii vznikla taková studie. Pravděpodobně nejsou a víme potom z těch obrovských komparativních výzkumů, že to naopak může vypadat úplně jinak v těch zemích. A to, co skutečně ještě je důležité v komunikaci vědy, je, že jak to, co prezentujeme už potom v rámci toho příběhu, jak to máme skutečně dobře podložené. Protože některé věci, které komunikujeme, a měli bychom to sdělovat, jsou skutečně jako podložené jako desítkami studií, ve kterých systematicky vychází to samé, ať to měříte jakkoliv, nebo ať jsou jakoby ty výzkumy zaměřené jakkoliv, prostě vychází nějaká věc, která je jako systematická. A potom máme studie, kde prostě máte nějaký ukazatel na hranici statistické významnosti, vyšlo to v jedné studii, teď jako je to jako závěr ty studie, ale vlastně je to jako minoritní závěr, který v podstatě jako ani nevíme, jestli jakoby se, pokud to zreplikujeme, jako povede a tak dále, ale je to závěrem jakoby ty studie. Takže je důležitý a podle mě to je jako takový základ, jako říci, co je tak systematický v těch studiích, že vlastně to můžeme komunikovat s naprostou jistotou a co je buď relikt té studie, anebo je to prostě něco, co jako začíná a musíme to jako zkoumat dále. A zároveň jiná věc je, že můžou vycházet protichůdné studie. A to je strašně důležité si taky říct, proč jsou protichůdné a proč to teda nemůžeme komunikovat jako konsenzus, nebo naopak si říct, ano, to je konsenzus, protože tahle studie to měřila takhle, a když to měříte jinými způsoby, tak dospějete k jiné věci, ale struktury jsou třeba podobné. Takže to, s jakou jistotou vlastně komunikujeme, kromě toho, že tu nejistotu svého výzkumu zobrazujeme, ještě záleží na tom, jak jako dalece v tom fenoménu jsme a nakolik můžeme říct, ano, tohle je v podstatě jako prokázaný a tohle je jako rys, který vyšel, ale raději bychom to neměli prezentovat jako naprostou bombu nebo naprostou jistotu, která jako je jako společensky relevantní. A tady jsou nějaké studie, které jsem citovala a pro přírodní vědce, které tady jsou, podle mě bude zajímavý článek Why we can't have our facts back.
tak ten poslední článek, proč nemůžeme mít zpátky naše fakta, bychom si mohli přečíst, protože ten článek vlastně říká, že možná ani přírodní vědy neměly ta fakta tak jasná a že věda spočívá v tom, že vlastně zpochybňujete to svoje poznání, protože to poznání se pohybuje dál. A myslím si, že to je, že zatímco v sociálních vědách si toho jsme tak nějak jako vědomí, myslím si, že pandemie to přinesla trochu tuhle reflexi i do přírodních věd, kdy to poznání se jako neustále posouvalo. To znamená, to, co byla pravda a fakt jeden den, za 3 měsíce už jako byl fakt o něco méně, nebo se ten fakt jako posunul a zpřesnil. Takže vlastně ta fakta, po kterých jako toužíme je jako předávat, bychom měli i my sami, jako právě jak byl ten dotaz na tu nejistotu bychom měli někde jako vědci, společenští určitě a i ty přírodní mít někde vzadu. Tak já vám děkuji moc. Měli by sociologové více využívat nové formy komunikace, jako jsou podcasty nebo videa na sociálních sítích? Ptá se někdo a můžete dál přes Slido, pokud použijete hashtag Komunikace vědy, případně tady v sále. Jak to vidíte? Měli. Já si myslím, že na to, na co se cítíte, to byste jako určitě využívat měli, protože pokud chcete komunikovat s lidmi, tak musíte komunikovat tak, jak komunikují jako lidé, ne nějak jako jinak. To znamená dostávat se k tomu publiku tak, jak komunikují. Podcasty jsou obrovským fenoménem a myslím si, že je to vlastně skvělá jako platforma na prezentaci vědy. Co se týče sociálních médií, tam je to podle mě jako komplikované. Já jsem to záměrně do té prezentace nedávala. Ale jako sociální vědec, pokud někdo z vás jako to ví, sociální média mohou a nemusí být jako vhodná podle toho, kde se pohybujete. A jako ano, jako musím třeba říct, že já sama, jenom aby bylo jasné, kdo vám to tady říká, nemám žádné účty na sociálních médiích. Jako žádné. Má to dobrý důvod. Má to ten důvod, že je to podle mě práce. Vytváření profilu, vědeckého profilu je sebeprezentace, je to práce, je to promyšlená komunikace, které musíte jako věnovat nějaký prostě čas. A zároveň já jsem byla saturována tím, že my máme naše jako institucionální, jako CVV má svůj vlastní Twitter a Instagram, takže vlastně to, co bych chtěla komunikovat, tak tam jako bohatě to stačí. Ale na sociálních médiích, jako to, co tam já vidím jako problém, já to beru jako profesionální platformu, je to samozřejmě váš soukromý účet. Může se tam stát, že tam komunikujete i soukromé věci. A jakoby, myslím si, že pro sociální vědce jako potom jako říci, co je už profesionální komunikace a co je jako kamarádská komunikace a tak dále na sociálních médiích, tak jak pro normální lidi je to jako obrovský problém. A myslím si, že by se nad tím měli zamýšlet teda podle mě i instituce. Jakoby my ve vědě říkáme, že máme absolutní tu svobodu, ale může se stát, že ten vědec komunikuje nějakým způsobem, kterým ta instituce třeba jako nesouhlasí, nebo mu to přijde problematicky a tak dále. A vznikají tam nějaké třecí plochy a myslím si, že tomu vlastně není věnována ta pozornost. Tomu jako, co to vlastně znamená a jestli se pohybujeme v soukromé nebo veřejné sféře, tomu jako není věnována jako pozornost. Jinak to beru jako fantastickou platformu pro vědce, pro laiky, pro všechny, jak to komunikovat. Samozřejmě, čemu se nevyhnete a můžete jako dostat obrovský zpětný náraz, který se jako s vámi potáhne jako strašně dlouho. Můžete být na těch sítích šikanován, můžete být na těch sítích jako obrovský jakoby komunikačně vyčerpán, můžete být vystavován neustálému nátlaku a neustálému tomu a může se to překlopit do vlastně roviny nikoliv jako sociálních médiích, ale jako vaše pracovní právní roviny. Jako může se to překlopit k tomu, že se to bude muset řešit jako ve skutečném světě. A myslím si, že je to jako na vašem rozhodnutí, jako jak to dělat nebo ne. Jako myslím si, že je to emočně, pro mnoho vědců to bude jako vyčerpávající být jako toho součástí. A samozřejmě má to i genderový aspekt, že jako ženy vědkyně budete mnohem více jako pod tlakem. Takže jako já si myslím, že ano, a musíte si být vědomí toho, co tam komunikujete, jak komunikujete a do čeho se můžete jakoby dostat. A myslím si, že v současné době třeba instituce nemají vytvořenou platformu pro to, že pokud je jejich vědec jakoby šikanován, tak nebo je prostě nějak to, že by mu jako pomohli nebo poskytli tuto podporu. Myslím si, že je to strašně důležité.
ne každý se s tím srovná, většina lidí se stáhne a tak dále. A samozřejmě, ano, já sice nemám účty, ale ano, jsem na sociálních sítích jako dost často volána k nějaké odpovědnosti a tak dále, ale tím, že to nemám jako neustále v telefonu, tak je to takový jako troška očistnější. No. Takže ano, jenom myslím, že to je skutečně na úplně samostatné školení vědců a samostatný jakoby vlastně přednášku. Já jsem chtěl říct, že zrovna na Instagramu a Sociologický ústav, konkrétně CVVM, píše, že najímají lidi, ale teď nevím, jestli to byla úplně nejlepší reklama v téhle kombinaci. A je to třetí post od konce, protože mě zajímalo, jak komunikuje CVVM na Instagramu právě proto, jestli publikují svoje výsledky, anebo komentují dění ve společnosti. Protože to, co vy jste popisoval, je to velké oddělení. Kde je pro vás role v té instituci? Ta instituce, aby dávala v okamžiku, kdy se ve společnosti něco stane, názor, který je odborný, byť na to nemá přímo ten konkrétní jeden daný výzkum. Aby se zase nerozšířil nějaký názor, který je objektivně, podle všech dostupných dat z podobných studií, z podobných oblastí, špatný a může to vést tu debatu úplně někam jinam. Má se k tomu vyjádřit v tu chvíli? Má, ale musí k tomu mít skutečně nějaký ten výzkum. Jako my jsme jedno oddělení, které takhle jako komunikuje, takže pokud na to máme výsledky jakoby nějakého výzkumu, tak to tam prostě publikujeme. Jinak tam zveřejňujeme naše výsledky, ale samozřejmě jako Sociologický ústav je větší instituce, ano. Pokud ví, že jako existuje nějaká informace a máme data, která jsou jiná, nevidím vůbec problém je zveřejnit a myslím si, že ano, že se do toho samozřejmě máme zapojit. Tam jediný, co vidím, když jste se díval, my jsme totiž jako CVVM na Twitteru a na Instagramu a i zvažujeme, jestli Twitter už je platforma, kde bychom měli dál jakoby působit z různých jako důvodů i z hlediska vůbec toho, jestli tam probíhá nějaká komunikace vlastně. Ale Instagram je zase, jako pro nás to bylo jako mluvení k jinému publiku, k nám naprosto jako vzdálenému netradičnímu publiku, jenomže každá ta platforma vás jako nutí tak nějak přizpůsobit, to médium vás nutí přizpůsobit se tomu. Takže vlastně já nevím, jestli máte tu statistiku, ale já si myslím, že takové ty jako nejúspěšnější jsou snad ty, když tam jako říkáme, jak ten výzkum děláme a jako děláme nějaké jako zábavné věci, které vůbec nesouvisí s tím, co tančíme a podobně, tak nejsem si jistá, jestli, ale tak je to součást nějakého komunikačního balíčku, ale nejsem si úplně jistá, jestli to jako vědci chtějí dělat, ale tak o Vánocích třeba jo, že jo, no. Já jsem teď... Teď, když to vezme jakoby sociologicky, a teď myslím, že to možná nevyzní jako hezky, ale on není ten vzorek tak velký z toho, co je na Instagramu, vzhledem k tomu počtu sledujících a interakcí, které tam jsou. My hodně dáváme do Instastories, to byste tam musel mít ty Instastories, tam byste viděl věci. Do vašich, tak to nevím, jak jste tam tančila, teda to teď trochu vyznělo, ale tam insights neuvidím zvenku samozřejmě, ale vidím jenom ty posty, kde těžko z toho usuzovat nějaké velké závěry vzhledem k tomu, jak je tam míra té interakce. A jestliže se něco stane v úterý, jak brzo můžeme mít skutečná data o tom, co si lidé myslí? No, vlastně relativně rychle. Akorát to musí někdo zaplatit a musí to někdo musí být jako potom nějaká jako reálná poptávka. No to něco stojí, ten výzkum. Jasně, tak pokud peníze nejsou problém. Pokud peníze nejsou problém, tak řekněme, že když to dáme z další den, tak třeba jako na online panelech do 4 do dnů můžete mít celkem jako hezký takže vzorek. do pátku. Takže do pátku by to jako šlo. Otázkou ale samozřejmě je, ono takhle lidem pošlete 2-3 otázky a otázkou je potom, jestli jste jako s tím jako spokojen. Jakože, to má tu úroveň, kterou... Jestli takhle, a vlastně i to, jestli je to užitečné. Ono to je další věc. Jako to, že nám to teď přijde zajímavé, neznamená, že to je užitečné. Jako jsou některé věci, které jako zeptat se, co si lidi myslí o, já nevím, nějaké nedělní debatě, ano, můžete na to jako získat, ale pokud jako je to jednorázová věc, kterou jako dáte jako sdělení do článku, tak jako čím jsme jako vědci přispěli, no ničím moc, to médium má nějaké jako pokrytí, ale vlastně jako to poznání se nikam nehýbe a je to nějaká jako věc, kterou umíme změřit, ale vlastně jako nepřináší to nějaké jako poznání o té společnosti. Takže asi jsou to spíš tak vyhozený peníze, když je máte. Ono je to samozřejmě určitě specifická kategorie, když se díváme třeba na americké předvolební debaty, kde v okamžiku, kdy skončí debata, tak konkrétní skupiny lidí říkají, kdo zvítězil, v jakých oblastech, kdo byl a na základě toho následně vědci doplňují další věci. No a ono se to děje jako víckrát a hlavně se to děje v rámci jako větších studií, kde potom sledujete komplexně volební chování, nejenom tu jednu debatu, ale volební chování. Jako takové. Prosím.
Děkuji. Když navážu na vaši zmínku o riziku šikany a dehonestace vědců a komunikátorů na sociálních sítích, co by instituce měly dělat celkově proti tomuto fenoménu, co se týče nejenom sociálních sítí, protože je to něco, co pozorujeme déle. Příkladem budiž vyvrácený článek o takzvaných arzénových bakteriích z roku 2010. Udělalo to velké halo v médiích, byl to výzkum vedený NASA. Hlavní autorka Felisa Wolf-Simon si potom ve vědě v podstatě neškrtla, byla šikanována z mnoha stran, ať už ve vědeckých kruzích nebo i z hlediska veřejnosti na blozích a podobně. I když nešlo o pouze její chybu, šlo o chybu celého týmu, organizace, ale ta zodpovědnost padla pouze na ní. Tak co bychom měli dělat, abychom se podobným případům vyhnuli? No, takto, ono jsou dvě věci. Jedna věc je, že skutečně jakoby uděláte chybu a tu chybu přiznáte a potom máte teda nějaké jakoby důsledky. Až na to, že na sítích můžete být jakoby šikanováni, a to bych chtěla jako zdůraznit, i když žádnou chybu jako neuděláte, jenom se ten váš nález někomu prostě nelíbí. To je úplně jiná věc. To je prostě něco, co se vám může stát, aniž byste cokoliv udělal. Co se týče toho, je tam samozřejmě ta role těch institucí je jako důležitá, protože ta instituce má potom jako vyvodit tu zodpovědnost, kdo z toho týmu nebo na koho to padne a jak vysoko ta odpovědnost vlastně rozhodovací jde. A myslím si, že ty mechanismy, tak samozřejmě instituce chce pokračovat dál, takže se o toho, ale tady je to podle mě i selhání jako samotné té instituce. Ta instituce by měla prostě přiznat to, že tam mohlo být něco jako uděláno lépe a poskytnout tu podporu. Ale jinak samozřejmě jako to je případ od případu jako co se děje a jakým způsobem to řešit. A myslím si, že to je něco, co by vlastně jako mělo být řešeno nějak jako systémově a i tak, aby to ty věci jakoby viděli. Když jsme mluvili právě v tom předešlém příspěvku o komunikaci o tom, že ten vědec toho musí něco mít, tak část lidí prostě ráda komunikuje, proto se do toho jako zapojuje, část lidí to vidí jako misi, jako že to patří k tomu, prostě když už dělám výzkum, tak patří tomu někomu to teda sdělit. A část lidí se do toho jako nutí a potom právě i díky tomu, že jim to jako nejde, tak mají špatnou zkušenost, anebo mají pocit, že stejně to nikdo jako neoceňuje, nedostávají na to žádný od té instituce, žádný jako nějaký reakce, tak vlastně jako se z toho tak nějak jako vizují, nebo to nedělají rádi. Takže vlastně podle mě ta podpora, to, že totiž vědci cítí obrovský tlak na tu komunikaci. To není tak, že jakoby ten verbální tlak je jako obrovský. Vlastně je to tak, že musíte komunikovat. Musíte psát teda články do prvního kvartlu, to je jasný, a potom ještě k tomu budete jako skvěle komunikovat. A budete to všechno dělat za 8 hodin denně, což samozřejmě nejde udělat, protože komunikace je taky práce. Takže jako ty věci jsou jako přetížení tím, co se jakoby jaká výkonnost je na ně kladena a co ještě k tomu musí jakoby dělat. A pokud to teda někdo má dělat, tak musí cítit, že v případě právě, že selže nebo že se něco stane, takže ta instituce tam bude a že ví, na koho se obrátit. Jako to je další věc, že jako ten člověk tam zůstane a říká si, tak mám jít za nadřízeným, nebo si to mám nechat radši pro sebe, nebo mám jít teda jako na oddělení PR, nebo radši ne, nebo kdo teda vlastně za to zodpovídá? No, kam půjdete vy na Sociologickém ústavu Akademie věd? No, za ředitelem. Má dveře otevřené? Má. No, ředitel má dveře otevřené a vždycky tady sedí náš bývalý ředitel, takže měl dveře otevřené. Já jsem právě koukal, jestli si řekneme, jestli uslyším odpověď, platí to už roky přece. Ano, platí to už roky, je to tak. No, což je jakoby další věc, že jako přijít s problémem znamená, že víte, že ten člověk jako vám musí tam panovat nějaká jakoby důvěra, že ten člověk ví, jak to je těžký a že víte, že jako za to nedostanete jako okamžitě jako vynadáno, co jste to způsobil. No. Takže ano, ta role těch institucí v podpoře je podle mě velká a asi by měla být i na těch soukromých účtech, protože vědci, samozřejmě máte x sítí od akademických, LinkedIn až po další a všude to probíhá jinak, ale na těch některých exponovaných sítích tam by vlastně vás ta instituce i tak měla jakoby podpořit. Jinak pokud je o ten tlak na vědce komunikovat, jaká je poptávka společnosti, tak o tom teď vyšel zrovna, je to 2 týdny zpátky. Mezinárodní výzkum, zapojovali se do toho vědkyně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde ten výsledek byl jednoznačný, že ten tlak společnosti a ta žádost té společnosti, autorku tady vlastně máme, ano. A jednu z autorek tady máme, to jsem si ani neuvědomil. A druhou vlastně to dělala i Karolína, ano.
tak obě dvě, vidíte to, nespomněl jsem si na to jména, omlouvám se, které vlastně ukazovaly, že ten tlak společnosti a to poptávka společnosti potom, aby lidé, kteří jsou ve vědě, vysvětlovali svoji práci, je veliká a nepadla v žádném případě s pandemií, jak někteří se snažili naznačovat, stejně tak, jako nepadla ta důvěra ve vědu, což byl jeden z těch dílčích závěrů téhleté studie. Máme další otázku, prosím, ptejte se. Dobrý den. Pardon. Dobrý den. Já bych se jenom chtěla zeptat na konsenzus, nebo vy jste mluvila o tom konsenzu těch informací, které získáváte z výzkumu. Pro nás je to většinou 10-15 opakování, ale když je to takhle třeba výzkum think tanku, který může být financovaný, Bůh ví od koho, potom je to neméně seriózní výzkum od nějaké univerzity, kde potom pro vás vzniká ten konsenzus, kolikrát nebo v jakém časovém sběru může být ten výzkum dělaný, tak aby to bylo fakt důvěryhodný, například když je to potom třeba používaný pro legislativní návrhy. Trošku teďka narážím hlavně na pana Prokopa a pak research, kde já mám třeba osobně pocit, že to je jediný sociolog České republiky. Děkuji. Alespoň z médií. Řekla jste to vy, ne, já jsem Teď nevím, jestli, nebo takhle. Ta otázka mířila na tu dobu sběru, tedy primárně, o tu vám jde primárně? Jenom abychom porozuměli a skutečně zodpověděli. Já si vím, kam míříte. Je to tak, že hrozně záleží na tématu. Co se týče třeba volebních preferencí, jako pokud máte ukazatel, který je strašně volatilní, tak v podstatě týden je jako dlouhá doba. Takže to znamená, že musíte se dívat na to, že je to v tom summitu. Ale pardon, to, abychom tomu rozuměli, to je třeba reakce na nějakou mimořádnou situaci v tu chvíli, nějaký výrok třeba kontroverzní, tam se bavíme o takovéhle volatilitě. Protože potom to už jako zase jako jde pryč, to znamená vyšumí a ty volební preference jsou na to bych asi i chápala. Já spíš myslím něco právě, co je pak použitýho pro změnu zákonů a dlouhodobě. Takže dejme tomu třeba přístup ke střelným zbraním nebo něco podobného? No třeba, nebo vzdělávání ve vyloučených lokalitách, jo, nějaký. Jo, tak to je mnohem dlouhodobější. To je vlastně dobrý příklad to vzdělávání, protože my v České republice třeba víme, že to, co hraje roli vlastně v dalším vzdělávání dítěte, je socioekonomický status rodiny. A to není jako jednorázová záležitost, to je záležitost, která je tady třeba 20 let a každý výzkum, který se tím zabývá, v podstatě to potvrdí. To znamená, i když ten výzkum je za 2 roky, a to je strašně jako dlouhodobá záležitost a je to jako setrvalé. To znamená, že vlastně z čeho se dá vyvodit, že teda škola tu nerovnost jako naše školy jako nezmenšují. A když to takhle máte setrvale 10 let a ty výzkumy jsou dělány různě a vlastně vidíte to tam téměř pořád, tak to v podstatě můžete považovat za naprosto jako neoddiskutovatelný fakt. V podstatě se to nemusí jakoby příliš diskutovat, protože jsou různé datové zdroje od různých jako institucí z různých jako časových rámců a pořád jako to samé vlastně jakoby potvrzují. A pro vás jako takový to minimum, kde už byste si řekla, tak tohle to je trend, tímhletím směrem bych už jako si dovolila tvrdit, že můžu něco navrhnout. No to právě záleží na tom, jakoby na tom, jak proměnlivý to téma je a v těch politikách jako ta témata jsou relativně stabilní, jakože ty jsou v podstatě generační. Takže ono to jakoby, já samozřejmě Dana znám, tak já to rovnou jako řeknu, že jsme kamarádi, tak jako já si jeho práce velice vážím. Jakoby já naprosto vím, proč si myslíte, že, nebo nevím, jestli jste to řekla ironicky, nebo ne, vůbec. Jediný sociolog. Protože komunikace je práce a Dan ji dělá dobře a chce ji dělat. Jakoby prostě každý máme nějaké jinak nastavené priority a Dan jako nejenom, že je strašně pilný a strašně aktivní, ale ještě rozumí své práci. On má takový jako všechno, co by měl mít takový komunikátor a ještě je do toho hrozně angažovaný. Se dostáváme, úplně jsem nečekal, přiznám. Ano. No a já jenom, aby to nebyla nějaká jako dehonestace, naopak já si jeho práce jakoby vážím a on samozřejmě nedělá závěry jenom ze svých výzkumů. On jako používá i naše výzkumy Sociologického ústavu, používá jako ty mezinárodní výzkumy, které my děláme v rámci ISSP, ISS, používá ostatní datové zdroje. Takže není to tak, že Dan udělá sám o sobě jeden výzkum a z toho to jako vyvodí. On zná všechny ty datové zdroje, které potvrzují tu jeho tezi.
Nečekal jsem, že se dostaneme k jednotlivým sociologům, že takhle konkrétní budeme, ale... A tím toho zdravíme. Ale podíváme se na to, jaký jsou také sociologové obyčejní lidé. Je v sociálních vědách tématem, že jsou právě jenom i obyčejnými lidmi sociologové, kteří laicky mají osobní zkušenost a že to může ovlivnit třeba volbu metodiky. Je to tak. Spíš než volbu metodiky, to ovlivňuje volbu tématu. Je to dost často tak, že sociolog tak začne jako u sebe, co vidí, a potom se tím jako začne jako zabývat. Pardon, ale je to špatně? Ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že pokud jako jediný, co sociolog nemá dělat, je, že pokud se to nestalo mně, tak to neexistuje, což ale většina sociologů nedělá. Takže je to správné. Je správné pozorovat svět kolem sebe, protože žijeme ve společnosti, a mluvit s lidmi a na základě toho si klást výzkumné otázky, protože samozřejmě výzkumná otázka může pocházet od vás, můžete vy jako zjistit, že ženy na sociálních sítích jsou šikanované a říct si, no to je zajímavý, tak zažívám to jenom já, nebo to zažívají všechny ženy. A pak udělat analýzu, která jako nějakým způsobem prokáže, že buď to teda zažíváte jenom vy a jste teda v menšině, anebo jaký procento žen to zažívá a jestli je tam nějaký rozdíl mezi muži a ženami. A to je prostě naprosto legitimní způsob, jak začít prostě ten výzkum, ale musí se člověk hlídat, aby tam nepromítal tu svoji pozici, ať už je jakákoliv u jakéhokoliv tématu. No ano, to je takový, jako mít to tam, ano, že to, co prožíváte vy, nemusí být dokonce ani ve většině a tak dále, a o toho už jsou nějaké i teoretické a hlavně metodologické jako postupy, které tohle mají odstínit. Ostatně na tou dehonestaci na sociálních sítích tady máme další otázku. Jak často se setkáváte od svého okolí, rodiny, kamarádů z dětství s tou dehonestací sociálních věd v tomto případě, tedy ne sociálních sítí? Jak s tím bojujete ve společnosti, kde je častý stereotyp? Já se přiznám, že já mám dost, já se s tím nesetkávám moc jako u svých blízkých lidí, takže asi všichni chápou, že to je věda, a možná i tím, že dělám jako kvantitativní sociologii, což je tak jako v sociologii možná, kdybych dělala jako ty kvalitativní metody, tak tam to ty lidi mají tak jako trocha jinak, že to vlastně není věda, že to si tam jenom tak jako povídáte a tak dále, což není samozřejmě pravda, ale nesetkávám se s tím. A když vám někdo řekne social science is not real science? No, ale to říkají, jako já se s tím setkávám v tom širším a říkají to i vědci. A co jim říkáte? Co jim říkám? No, já jim říkám, no, tak jako je to věda, jak byste to jinak zjistili? A říkám, no, tak chcete třeba vědět o společnosti, já nevím, jaké jsou rozdíly mezi já nevím, lidmi mladšími a staršími, tak jak to jako zjistíte jinak než tou sociální vědou? Jako asi studiem škrkávek to nezjistíte. Tak jak to teda zjistíme? Je to relevantní obor, ale parazity ani nějaké jiné věci jako nám na to neodpoví. Pokud by vám neovlivňovali myšlení, samozřejmě, ty paraziti. Ale stejně ten výsledek jako ne to. Takže jako většinou potom v diskusi jako přijdeme na to, že možná jako k něčemu to asi je a že nestačí takový ten jako pocit, že všichni dělají něco a já to vidím a tak dále. Takže je to jako diskuse o tom, jak teda přijdete na to, co chcete vědět jinak než tou sociální vědou. Jak jste ukazoval tu tabulku, jak lidé řadí, co je věda, já jsem se vám cítil velmi blízký, já jsem vzděláním ekonom. Drželi jsme tam basu. Jak nejlépe navýšit množství crosskulturních studií a replikací jednotlivých studií napříč státy, zejména co se týká porozumění vědě a efektivity komunikace? No, jak to navýšit, tak asi mít lidi, kteří se tím budou zabývat a mít finančně prostředky na to. To je ta odpověď. Tedy lidi a peníze? Okay. Ano, lidi a peníze, a to ještě o tu komunikaci vědy. Ono totiž ještě na samotnou vědu možná ty peníze jako dostanete. Ale když řeknete, no já bych chtěl tu vědu komunikovat na základě nějakého vědeckého toho, tak říkám, no tak to bychom mohli dělat něco užitečnějšího. Takže kdo vám to řekl? No tak kde je pan ředitel? Ne, tak pan ředitel to neřekl, ale prostě když máte nějaký rozpočet a víte, co všechno chcete zkoumat, tak tohle ta věc prostě není. Ten rozpočet se naplňuje a tohle je někde jakoby na konci. Ale samozřejmě myslím si, že to jako je špatně. Myslím si, že to, co by si měly i vědecké instituce uvědomit, je, že PR je práce, která vyžaduje nějakou jako námahu. Je to práce, prostě chce to čas a chce to peníze
A pokud to do toho nedáte, tak to prostě bude děláno o víkendu za půl hodiny. A to prostě není potom jako obor a nemůžete se ptát, proč jako někdo komunikuje lépe s nějakým institucionálním a finančním jako zajištěním a vy ne. A co se týče vlastně těch jako skrze ty kultury, tak jako já si myslím, že že některé věci se dají čerpat jako z jiných zemí, kde ten výzkum udělali a kde teda na to měli peníze. Některé věci jako ne, protože institucionální zázemí máme jiné, ale některé ty věci, jako to, co funguje na které z cílové populace a tak dále, to jsou poměrně obecné studie, které se jako dají nějak jako tomu přenést. Samozřejmě, když vám někdo bude říkat, že nějaká populace komunikuje jenom na Twitteru a vy víte, že v České republice je tam třeba 5% populace a tam někde jinde je 30% a v Rumunsku je na TikToku takové procento, tady takové, tak ta přenositelnost není jako přímá. Ale můžete se inspirovat formáty, můžete se inspirovat přemýšlením, můžete se inspirovat některými věcmi, a to i bez těch peněz. Ale pokud chcete skutečně jakoby cross-country studies a tak dále, tak to musí být nějaký design, který bude jako stejný a který bude jakoby porovnatelný, jak ta komunikace teda vypadá. Zároveň platí, že jsou granty, které vyžadují tu komunikaci vědy, proto aby člověk naplnil jejich podmínky, nebavíme se jenom o IRC, ale i dalších, kde to je jednou z podmínek a je to jednou z těch pevných položek rozpočtu, ať už v jakékoliv výši, protože to se výrazně liší. Jak vysvětlit veřejnosti v úvozovkách prodlevu mezi využitými daty a dokončením výzkumu? Často bojuji s tím, že v době propagace jsou data pro lidi v úvozovkách stará a neplatná. Ano. Taky s tím bojujete? Taky se do toho dostáváte? Jako bojujeme s tím. A je to tak, že si musíte říct, jako nakolik je to jakoby platný jakoby ten výsledek, nebo na co cílíte. Pokud je to, my totiž ty naše data zveřejňujeme v tiskových zprávách proto tak rychle, protože ten samotný bodový odhad bude skutečně za měsíc jakoby jiný. A dejme tomu důvěra v politické instituce, něco takového. Ale ten výzkum, který je za tím, kde zkoumáme, co tu důvěru podmiňuje, jak se to mění v čase a tak dále, ten jako starý nebude. To znamená jako vysvětlit vlastně, proč to je relevantní a proč stará data pro tuhle výzkumnou otázku vlastně nevadí, protože třeba ta data prostě nejsou stará, protože je to ukazatel, který takhle můžete jako zkoumat. Tornádo ne, no. Co je víc nejisté? Předpověď výsledku tornáda nebo výsledku voleb? Myslím si, že je to tak stejné. Jako fakt, tornádo nikdo nepředpoví. No tak, ne, jako... Podmínky pro vznik, ano. Já vám vysvětlím, jak to myslím. Jak velká by tam byla? Jak jste to říkala, že se jmenuje, prosím? Pacička? Pacička, ano. Ne, ono je to tak, že, proč jsem to řekla, že to je jako zhruba stejné, ne, není to zhruba stejné, ale jako blíží se to tomu, že vlastně často si říkám, že jsme na tom jako meteorologové, protože jako půl roku dopředu vám jako ukážeme, co jsme naměřili, ale ne, co bude za toho půl roku. Ale čím se jako blížíme tomu datu v těch voleb, tak my jako vidíme, že ty ukazatele se zpřesňují. To znamená, že v ráno voleb, když to tornádo vyjíždí, tak my už bychom taky možná mohli něco naměřit. A platí to podobně jako u meteorologů, že všichni se o tom chtějí bavit, všichni tomu rozumí a všichni vám vynadají, že to nevyšlo prostě tak, jak to bylo? Je to tak. Okay. Uzavřeme otázkou, zdali je introvertní sociolog spíše oxymoron. Ne, nikoliv. Sociologové jsou velmi hloubaví, uzavření lidé. Ne, je to tak, jako je sociologie jako jakákoliv jiná vědní disciplína. Máte lidi, kteří komunikují rádi a máte lidi, kteří prostě rádi o společnosti bádají a rádi si to jako sepíšou, ale nemusí se o tom s váma za stolik bavit. Takže rádi se na ní podívají z dálky. Ano, přesně tak. Paulina Tabery, děkuji vám moc. Paulina Tabery uzavřela dopolední část programu dnešní konference Komunikace vědy 360 stupňů. Teď bude čas dobrat potřebné kilojouly energie a přesunout se do Hybernské, protože ve 14 hodin tam začínají jednotlivé workshopy a diskuze, workshopy třeba na to, jakým způsobem začínat v komunikaci vědy, jak psát, nebo třeba také právní poradna. Jsou tam debaty s lidmi, kteří komunikují dlouhodobě a nemusí jít třeba jenom o genom pšenice, i když o tom bude určitě dneska odpoledne tam taky řeč. Díky moc, že jste součástí konference Komunikace vědy 360 stupňů. Ať se vám všechno víc než dobře daří, nejenom když budete komunikovat vědu. Hezký den.